वी आर लाईव्ह. नमस्कार. माझं नाव चैतन रेगे. इतिहास मंचावरती तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. महाराष्ट्र मंडळाचा हा जो उपक्रम आहे तो 2021 पासून प्रत्येक शुक्रवारी आपण इतिहासातील विविध विषय घेऊन त्यांचा अभ्यास येथे करतो. अनेक मान्यवर वक्ते आपल्याला लाभलेले आहेत आणि हे आपलं भाग्य आहे. त्यांच्याकडून आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात आणि त्याच्यावरती व्याख्यानानंतर आपण प्रश्नोत्तर आणि त्याच्यातून संवाद साधतो आणि त्यातूनही आपण जाणून घेतो विविध गोष्टी आणि अभ्यास पण त्या निमित्ताने आपल्याला होतो. आजचा जो विषय आहे त्यापूर्वी मी अनिरुद्ध दामले यांचे खूप आभार मानतो की अगदी शेवटच्या क्षणाला मी विनंती पाठवल्यानंतर YouTube लाईव्ह वगैरे करून देण्यासाठी आम्हाला मदतीला आलेला आहे. तर अनिरुद्ध तुझे आभार. आणि आपल्याला जे झंकार गडकरी जी लाभलेले आहेत आजचे वक्ते म्हणून. झंकारजी तुमचं खूप स्वागत. आणि झंकारजींची आमच्याशी ओळख करून देण्यासाठी त्यांचे काका शिरीष गडकरी यांचे पण खूप आभार. आजचा जो विषय आहे तो माझ्या अत्यंत फेवरेट विषयांपैकी आहे. त्याचं कारण असं आहे की हा एकतर अल्पपरिचित विषयांमध्ये आहे. शिवछत्रपतींचा इतिहास माहिती नसणारा कोणी मराठी माणूस नसतोच असं माझ्या तरी पाहण्यात नाहीये. परंतु शिवाजी महाराजांच्या त्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं, राज्याभिषेक झाला आणि एकदम सगळीकडे आनंदी आनंद झाला असं चित्र अजिबात नाही. भारताचा नकाशा बघितला तर पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग, कर्नाटकातल्या कोप्पळचा भाग आणि त्यानंतर जिंजीचं राज्य असं दक्षिण दिग्विजयातून त्यांनी त्यांच्या शेवटच्या काही वर्षांमध्ये साकार केलं आणि स्वराज्य उभं राहिलं. स्वराज्याला आता थोडंसं बाळसं धरायला लागलेलं होतं, परंतु इतिहास हा कठोर परीक्षा घेण्यामध्ये नेहमीच सरस राहिलेला आहे. तर 1680 मध्ये एप्रिल महिन्यामध्ये म्हणजे हनुमान जयंतीला शिवाजी महाराजांचं निधन झालं आणि स्वराज्याला तो मोठा धक्का बसला. आणि ह्या धक्क्यातून सावरणं हे काही साधी गोष्ट नव्हती. कारण स्वराज्य उभं राहिलेलं होतं, परंतु अजून स्वप्न मात्र मोठं होतं. ऍक्च्युली एक फ्रेंच प्रवासी जेव्हा अष्टप्रधान मंडळातील एका महत्वाच्या मंत्र्याला जेव्हा त्याची भेट झाली तर तेव्हा त्यांनी नोंदवलं होतं त्यांच्या डायरीमध्ये की शिवाजी महाराजांचं एवढं म्हणजे गेल्या 35 वर्षामध्ये त्यांनी राज्य निर्माण केले ते एवढं मोठं झालंय, पण त्यांचं स्वप्न काय? तर या स्वप्नाचं उत्तर देताना त्यांनी अगदी सरहिंद पावेतो त्यांना त्यांचं स्वराज्य निर्माण करायचं आहे, हिंदवी स्वराज्य निर्माण करायचं आहे आणि त्याच्याशिवाय त्यांची तलवार ते म्यान करणार नाहीत अशा प्रकारचं त्याच्यामध्ये वक्तव्य त्यांच्या मंत्र्याकडून त्या प्रवासाला सांगण्यात आलं. ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. शिवाजी महाराजांचं स्वप्न हे भव्य दिव्य आणि प्रत्यक्षात साकारण्याची धमक असलेलं असं होतं. परंतु इतिहासानं त्याची परीक्षा वेगळ्या पद्धतीनं घेण्याचं ठरवलं. शिवाजी महाराजांनी जे स्वराज्याचं स्फुल्लिंग मराठी मनामध्ये आणि इतरदेशीय जे आपले हिंदू बांधव आहेत, फक्त मराठ्यांचा इतिहास असं म्हणणं मला त्याच्यामध्ये थोडंसं त्यांना रिड्यूस केल्यासारखं वाटतं कधी कधी. कारण तो भारतातील हिंदूंचा लढा होता, स्वातंत्र्याचं युद्धच होतं. त्याच्यामध्ये प्रचंड यश मिळालेलं होतं आणि ते यश कसं मिळवायचं हा मंत्र मिळालेला होता. तर ह्या मंत्राचा वापर कसा करायचा हे मराठ्यांना आता चांगलं कळलेलं होतं. शिवाजी महाराजांचा जो मृत्यू झाला त्या अलीकडे संभाजी महाराजांचं काही काळ मोगलाईत जाणं हे आणि मग त्याच्यामध्ये परत आल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी त्यांची समजूत काढून त्यांना यशस्वीरित्या परत आणलं स्वराज्यामध्ये. ते पन्हाळगडावरती होते. त्याच्यानंतर रायगडावरती असलेल्या महाराणी सोयराबाई साहेब त्यांच्या मनामध्ये एक महत्वाकांक्षा निर्माण झालेली होती दरम्यानच्या काळामध्ये की त्यांच्या पुत्राने राज्यारोहण करावं आणि शिवाजी महाराजांच्या नंतर उत्तरदायित्व त्यांनी घ्यावं. ह्या गोष्टीला अष्टप्रधान मंडळातल्या काही मंत्र्यांना त्यांनी हाताशी पण धरलेलं होतं याच्यामध्ये. तर हा जो सविस्तर भाग त्याच्यातला मी इथं घेत नाहीये,
परंतु स्वराज्यामध्ये दुही पसरेल की काय, असं चित्र निर्माण झालं. तर ह्या चित्रामध्ये बेसिकली संभाजी महाराजांना एक सभासद बखरीमध्ये एक सुंदर प्रसंग आलेला आहे. त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांनीच प्रस्ताव पन्हाळगडाच्या भेटीमध्ये संभाजी राजांकडे मांडला, की आपण राज्याचे 2 तुकडे करूयात आणि जिंजीचं राज्य अ, अ, तुम्ही घ्या आणि स्वराज्याचं जे रायगडाचं राज्य आहे ते आपण राजारामांना देऊ वगैरे. तर त्याच्यामध्ये संभाजी महाराजांनी स्पष्ट नकार दिला आणि महत्वाकांक्षा त्यांची स्वराज्यापेक्षा मोठी नाही आहे. स्वराज्य हा विचार त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. आम्ही साहेबांच्या पायाशी दूध भात खाऊन त्यांच्या पायाशीच राहू आणि इमान ठेवू. अशा प्रकारचं त्यांचं त्याच्यामध्ये वाक्य आलेलं आहे. फार सुंदर आहे, प्रेरणादायी आहे. आणि ह्याच पद्धतीनं नंतरचाही जो प्रसंग आला, त्याच्यामध्ये एक राजाराम महाराजांच्या पण तोंडी अशाच प्रकारचं एक वाक्य आलंय. तर संभाजी महाराज एक ड्रामाटिक गोष्टी घडल्या आणि त्याच्यामध्ये मंत्रिमंडळातल्या काही लोकांना त्यांना अटक करावी लागली. त्याच्यामध्ये सेनापती हंबीरराव मोहिते, जे राजाराम महाराजांचे सख्खे मामा असून त्यांनी साथ दिली आणि अ, राज्यारोहण झालं, राज्याभिषेक झाला संभाजीराजांचा. नंतर पण काही कटकारस्थानं झाली, पण मग मात्र त्याचा नंतर त्यांनी बिमोड केला आणि राज्याचा शकट संभाजीराजांच्या हाती आला. त्यांनी राजारामांना नजरकैदेत ठेवलं आणि राज्य पुन्हा सांभाळायला घेतलं. ह्याच वेळेला औरंगजेबासारखा प्रचंड मोठा शत्रू, त्याची संपूर्ण संपत्ती आणि सेना, असं 7,00,000चं त्याचं म्हणजे सैन्य आणि बाजारभोंगे वगैरे अशी सगळी मंडळी ही स्वराज्याच्या अ, जवळ येऊन उभी ठाकलेली होती. म्हणजे दिल्ली सोडून बेसिकली हा दिल्लीपती आता महाराष्ट्रात आलेला होता आणि मराठ्यांना हरवणं हे सोपं नाही हे त्या औरंगजेबासारख्या बादशहाला व्यवस्थित कळलेलं होतं. म्हणून त्यांनी सॉफ्टर टार्गेट म्हणून कुतुबशाही आणि आदिलशाही संपवायला घेतली आणि ती त्यांनी संपवली सुद्धा. परंतु ह्या दरम्यानच्या काळामध्ये विलक्षण घडामोडी घडत गेल्या. संभाजीराजांनी अनेक पद्धतीने स्वराज्याचं रक्षण केलेलं होतं. पोर्तुगीजांवरती आक्रमण घ्या किंवा मोगलाईवरती अनेक प्रकारे आक्रमण, बुऱ्हाणपूरची स्वारी वगैरे. आत्ताच आपण मागच्या आठवड्यात महाराष्ट्र मंडळाने आयोजित केलेला सेनापती हंबीरराव हा चित्रपट पाहिला. त्याच्यातला चित्रपटातला अतिरंजित प्रसंग जरी सोडला तरी ऐतिहासिक त्याच्यामध्ये भाग व्यवस्थित घेतलेला होता. तर ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये संभाजीराजांचं महत्त्व प्रचंड अधोरेखित करावंसं वाटतं. त्यांनी जे कार्य केलं ते खरंच महत्त्वाचं होतं. परंतु काय आहे, की आपल्याकडे खेकड्या प्रकारची एक मनोवृत्ती असते आणि तो आपला अभिशाप आहे. तर त्याच्यामधल्या काही मंडळींना जसे वतन मिळवण्याच्या आमिषाने मोगलाईमध्ये ते सामील झाले आणि त्यांनी स्वराज्यात द्रोह केला. आणि संभाजीराजे पकडले गेले. संभाजीराजे पकडल्या गेल्यानंतर तो एक प्रसंग त्याच्यावरती आपण एक वेगळा व्याख्यानाचा विषय म्हणून घ्यायला पाहिजे खरं तर. इतका तेजस्वी आणि अंगावरती शहारी येईल अशा प्रकारचं ते वर्णन आहे आपल्याकडे आणि मोगलांनी सुद्धा त्याचं वर्णन केलंय आणि मराठी कागदपत्रांमध्ये सुद्धा आहे. तर त्यामध्ये संभाजीराजांनी जो दाखवलेला ज्वलन तेजस असा पराक्रम आहे. तर तो म्हणजे त्यांना खरोखर आपण धर्मवीर छत्रपती का म्हणतो? हे त्याच्यामध्ये आपल्याला कळेल. तर संभाजीराजांनी सत्व त्यांचं अ, अ, शाबूत ठेवलं आणि स्वराज्याचं रक्षण शेवटपर्यंत केलं. अगदी शेवटपर्यंत हा शब्द अक्षरशः खरा आहे त्यांच्या बाबतीत. परंतु राजा जेव्हा पकडला जातो, तेव्हा अराजकीय अवस्था निर्माण होते. तर ह्या भीतीने रायगडावरील मंडळी म्हणजे येसुबाई राणी साहेब ज्या संभाजीराजांच्या पत्नी आहेत, तर त्यांनी फार महत्वाची भूमिका इथे आणि जबाबदारीनं गोष्टी केल्या. काही मंत्रिमंडळातल्या मंडळींना बेसिकली घेऊन निर्णय घेतले आणि स्वराज्याच्या मध्ये राज्यारोहण करण्यासाठी मंचकारोहण राजाराम महाराजांचं केलं. आणि त्यानंतर राजाराम महाराजांचा त्यांना जिंजीला त्यांना म्हणजे जो दक्षिण दिग्विजय शिवाजी महाराजांनी ज्या दूरदृष्टीने दक्षिणेचं राज्य मिळवलं होतं, तर त्या दक्षिणेच्या राज्यामध्ये राजाराम महाराजांना त्यांनी सुखरूप पाठवलं आणि तिकडून त्यांनी स्वराज्याचं रक्षण केलं. इथे रामचंद्रपंत अमात्य, शंकराजी राजाज्ञा आणि संताजी घोरपडे आणि धनाजीराव जाधव
अशा सर्व मंडळींनी स्वराज्याचं रक्षण केलं आणि अनेक घडामोडी झाल्या. औरंगजेबाला काय स्वराज्य जिंकता येईना, परंतु पुन्हा इतिहासाने कठोर परीक्षा घेतली. संभाजीराजांच्या अंतानंतर राजाराम महाराज सुद्धा फार काही दीर्घायुषी ठरू शकले नाहीत आणि त्यांचाही अंत 17व्या म्हणजे 18व्या शतकाच्या जस्ट सुरुवातीला 1700 साली झाला. परंतु हेही नसे थोडके, तर आपल्याकडे कसं आहे की संभवामी युगे युगे असं श्रीकृष्णाने वचन दिलेलं आहे. तशा प्रकारे आपण कोणतरी राज्य रक्षणासाठी उभंच राहतं. तर यावेळेला शिवाजी महाराजांची स्नुषा म्हणजे राजाराम महाराजांची पत्नी ताराबाई महाराणी साहेब, तर त्यांनी आपल्या पुत्राला राज्यावरती बसवलं आणि राज्य खरोखर त्याचं रक्षण केलं आणि वृद्धी देखील केली आणि 1707 पर्यंत स्वराज्याचा हा रथ चालू ठेवला आणि त्याच्यामध्ये औरंगजेब अगदी मरेतो पावे बेसिकली स्वराज्याचं तो घास गिळू नाही शकला आणि महाराष्ट्राच्याच मातीमध्ये त्याला गाडावं लागलं. ही वस्तुस्थिती आहे आणि अत्यंत प्रेरणादायी असा मराठ्यांचा इतिहास आहे आणि हे 27 वर्ष मराठ्यांचं स्वातंत्र्य युद्ध हे मराठ्यांनी रक्त आणि घाम आणि सर्व प्रकारे त्याग आणि पराक्रम दाखवून हे शाबूत ठेवलं. शिवाजीराजांच्या स्वराज्याचं रक्षण त्यांनी केलं आणि मग पुढचा जो काळ आहे तो सुवर्ण काळ त्यामुळे आपल्याला प्राप्त झाला आणि मग स्वराज्याचं साम्राज्य आपण ज्याला म्हणतो. म्हणजे भारतभर त्याचा जो विस्तार झाला तो नंतरच्या काळात झालाय. परंतु ही जी 27 वर्ष होती त्यामध्ये जर आपल्यापैकी काही मंडळींनी जर चुका केल्या असत्या आणि त्याचं जर रक्षण करू शकले नसते, तर पुढच्या सगळ्या मंडळींनी इतिहास तो त्यांना संधीच मिळाली नसती आणि आज आपण हिंदू म्हणून जे जगतो आहोत, मराठी म्हणून आहोत, तर हे आपल्याला आपली ओळख सांगताच आली नसती. तर ही एक समरी आहे. आपण ह्या एका सेशनमध्ये ह्या 27 वर्षांचा अभ्यास खरं तर फार डिटेलमध्ये करता येणं फारसं शक्य नाही. परंतु आपण एक संक्षिप्त त्या प्रकारे त्याचा इतिहास जाणून घेणार आहोत आज. आणि झंकार जी आपल्याला व्यवस्थित याच्यामध्ये डिटेलमध्ये मार्गदर्शन करतीलच. तर झंकारजींची ओळख करून देण्यासाठी मी माधव दादा गोगावले यांना विनंती करतो आणि तत्पूर्वी मी हे सांगू इच्छितो की इतिहास मंच हा तुमच्या सहयोगाने आपला सुरू आहे, तर त्यामुळे तुमच्या सर्वांचेच खूप आभार आणि आयोजनामध्ये उल्का नगरकर, प्रसाद अथणीकर, माधवदादा गोगावले, शलाका पालकर रेगे आणि अनुराधा केळकर यांचं सुद्धा आपल्याला इथे सहाय्य मिळालेलं आहे. त्या सर्वांचे आभार आणि मी माधवदादांना विनंती करतो की शंकरजींची त्यांनी ओळख करून द्यावी सर्वांना. खूप धन्यवाद. धन्यवाद चेतन. नमस्कार मंडळी. मी माधव गोगावले, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2022 कार्यकारिणीचा सदस्य आणि बोर्ड ऑफ डिरेक्टर. महाराष्ट्र मंडळ शिकागो आणि इतिहास मंचातर्फे मी आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. श्री झंकार गडकरी हे त्यांच्या व्याख्यानमालेतलं आज हे तिसरं पुष्प ते गुंफित आहेत, तर त्यांचे मी प्रथम स्वागत करतो. त्यांची थोडक्यात ओळख करणं म्हणजे झंकार हे व्यवसायाने ते औद्योगिक क्षेत्रातील प्रशिक्षक आहेत. मोठमोठे उद्योजक, व्यवसाय, त्याचप्रमाणे त्यांचे सहकारी आणि सर्व कामगारांना उत्तेजन देण्यासाठी ते अनेक शिबिरं व अनेक व्याख्यानं देत असतात. प्रत्येक काही ठराविक उद्योजकांचे की ज्यांचे ते कन्सल्टंट म्हणून काम करतात, त्या कंपनीतल्या कामगाराचा ते एक आलेख तयार करतात आणि त्यांचं मनोबल कसं वाढवायचं यावर ते शिबिर देतात. त्याचप्रमाणे ते ऍक्च्युली त्या क्षेत्रातले एक मोठे तज्ज्ञ आहेत भारतातले. आपण अगदी नशिबावून आहोत की आपल्याला त्यांच्याकडनं असं लेक्चर मिळतंय. तर त्यांचे प्रशिक्षण मुख्य कशासाठी की मानव शक्ती वाढवून त्यांचं मनोबल कसं वाढवायचं आणि उत्पादन क्षमता कशी वाढेल हे त्यांचं मुख्य कार्य आहे. त्यांनी याच्यामध्ये अनेक वेळा अनेक कंपन्यामध्ये केवळ भारतातच नाही तर भारताबाहेरही तशी लेक्चर दिलेले आहेत. विशेषतः फ्लोरिडामध्ये
त्यांनी बिलिनियर्स क्लब साठी एक व्याख्यान दिलं होतं, ते फार गाजलं त्यांचं. त्याचप्रमाणे ते केवळ एक तज्ञ किंवा उद्योजक हेच नाही, तर त्यांची जे काही शिक्षण घेतलंय, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि PhD, ही त्यांची मानवी शक्ती कशी वाढवायची, त्या व्यवसायाचे कायदे यावर त्यांनी ती केलेली आहे. बिसाइड्स याच्या व्यतिरिक्त ते एक इतिहासप्रेमी आहेत आणि आपल्या पोट तिडकीमुळे ते इतिहासाचा खरोखर अतिशय सखोल अभ्यास करतात. अनेक शहरामध्ये जाऊन त्यांनी तिथं संशोधन केलं, आपण पाठीमागं पाहिलं. आणि संशोधनामध्ये स्वतः काही दिवस ते तिथं राहतात आणि जी काही अपरिचित माहिती आहे, जी आतापर्यंत आपल्याला माहिती नाही, अशा माहिती गोळा करून त्यावर ते संशोधन करतात आणि ती माहिती प्रसिद्ध करतात. त्यापैकी आपण गेल्या 2 आठवड्यात दुसरं पाहिलं. त्याचप्रमाणे ते एक मोठे समाजसेवकही आहेत. रोटरी क्लब तर्फे आणि NGO मार्फत ते शिक्षण, संस्कृती, आरोग्य आणि अन्नधान्य पुरवठा याच्यामध्ये खूप ते हिरारीने भाग घेतात. त्याचप्रमाणे लोकांना, गरजवंतांना अन्नधान्य पुरविणे, खाद्य पुरवणे, शिक्षणाची सोय करणं, त्यांची संस्कृती इत्यादी उपक्रमामध्ये ते भाग घेतात. तर मी याचा जास्त वेळ न घेता त्यांना विनंती करतो की झंकारजी, मी चेतनने सांगितल्याप्रमाणे मराठ्यांचे 27 वर्षाचे स्वातंत्र्य युद्ध खरोखर अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे, सगळ्यांच्या आवडीचं टॉपिक आहे. तर त्यासाठी तुम्ही ह्या कार्यक्रमाची सूत्रे हातात घ्यावीत, मी तुम्हाला ही विनंती करतो. शंकरजी. धन्यवाद. धन्यवाद माधव. धन्यवाद माधव. धन्यवाद चेतन. धन्यवाद अनिरुद्ध आणि आलेली सर्व मंडळी मराठी मंडळाची. जस्ट एक्सेप्ट माय ग्रीटिंग फ्रॉम मुंबई. आणि दिस इज अ थर्ड टाइम मी तिसरूनदा तुमच्या मंचावर येऊन आय एम शेअरिंग माय थॉट्स. मगाशी चेतननी जी काय कल्पना दिलेली आहे आजच्या विषयाबद्दलची, तर ती ऐकल्यानंतर आणि आधी देखील ज्यावेळेला मध्यंतरीच्या काळामध्ये चेतनशी माझं रेग्युलर भाष्य असतं, मला कधी कधी असं वाटतं की तुम्हाला चेतन रेगेन सारखी जर व्यक्ती तुमच्या इतिहास मंचावरती आहे तर तुम्हाला बाकीची मंडळींना बोलवायची गरजच नाही खरं पाहायला गेलं. कारण त्यांच्याकडे एवढा मोठा ठेवा आहे. बऱ्याचशा गोष्टी मलाही म्हणजे ज्या पद्धतीने ते मांडतात, द कन्साइज वे दॅट ही पुट्स इट इज रिअली अमेझिंग, रिअली वर्थ अन अप्लॉज. आणि आय थिंक ही इज द राईट पर्सन टू disseminate this particular information to people in Chicago and all over the United States of America. So, Chetan, please accept my compliments from my side. This is a very personal and a heartfelt expression of what I have observed for the last 2 times and the interaction that I have been having with you. अतिशय सुंदर अभ्यासू मनोवृत्तीचे गृहस्थ आहेत आणि I would definitely like to interact with this gentleman, Chetan. ज्या वेळेस मी शिकागोला येईन आणि बहुतेक करून सप्टेंबरच्या पहिले ते दुसऱ्या आठवड्यात येण्याची शक्यता आहे. आता जराशी गोष्टी कठीण झाल्यात कारण तुमचे सगळे युनिव्हर्सिटीज आणि शाळा सप्टेंबर पर्यंत उघडून आय थिंक युअर रजिस्ट्रेशन हॅपन्स बाय 15th or 15th of September. त्यानंतर इट्स अगेन पीपल. दॅट इज अ टाइम व्हेन आय एम इंटेंडिंग टू कम टू युअर सिटी. So there's no doubt in my mind that I would like to interact with all of you and have an in-person conversation, whichever could be the subject. Anyway, आजचा जो विषय आहे तर त्या विषयाबद्दलची कल्पना तुम्हाला चेतनने दिलेलीच आहे. परंतु आता माधवनी जसं तुम्हाला सांगितलं की मी काही इतिहास तज्ञ नव्हे, परंतु आय एम ओनली एन इन्क्विजिटिव्ह पर्सन हू लाइक्स टू ब्रिंग अबाउट द less known facts about history or clear some perceptions. इतिहासामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बरोबर चुकीच्या ज्या काय नोंदी आहेत, you can go to a level of understanding, you can go to a level of verifying the evidence, and it is a bounden duty of every historian to ensure that he doesn't create wrong perceptions in the minds of people so that
हिस्ट्री डझंट गेट डिस्टॉर्टेड. दॅट्स द फर्स्ट आयडिया. आणि कुठेतरी मला असं वाटलं की आपल्याच भारतामध्ये आपल्याच गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत फॉर व्हॉट एव्हर रिझन. लेट्स नॉट गेट इनटू द सिस्टम अँड द एज्युकेशन दॅट हॅज बीन इम्पार्टेड इन इंडिया. तो एक वेगळा विषय होईल. परंतु काही शहरांमध्ये अशा काही भाग, मुंबईमध्ये, मी मुंबईचाच आहे, मुंबईमध्ये, दिल्लीमध्ये, लखनौमध्ये आणि बाकी इतरत्र अशा काही गोष्टी आहेत की आर नॉट नोन टू पीपल. सो द आयडिया ऑफ माय क्वेस्ट or hunger to understand that is to bring that out and put it across in more simplified fashion so that everybody is aware of it. It is primarily creating awareness. It is primarily creating some element of pride. And it is primarily intended towards the fact that we should be not making the same or similar mistakes which have been detected and acknowledged in history. 27 वर्ष महाराजांच्या बद्दल जर काही माहिती द्यायची म्हटली तर इतिहासामध्ये शाळांमधनं, इतिहास इज लिमिटेड ओनली टू स्कूल टू बिगिन विथ. अनलेस वन इज इंटरेस्टेड ही कॅन गो बियॉन्ड दॅट व्हेन ही लीव्ह स्कूल. तर शाळांमधनं किंवा परसेप्शन निर्माण झालेलं असतं की शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला अँड देअर एंड्स द होल स्टोरी. ओके. And suddenly, as you say, according to the filmy lingo, cut to suddenly पेशवे आणि मग अटक वगैरे वगैरे. मध्यंतरीचा जो काळ आहे म्हणजे 27 वर्ष ती जी आहेत त्याबद्दलची जास्त कल्पना लोकांकडे नाही. आणि त्यामुळे इट इज इसेन्शियल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टँड दॅट पिरियड. इट इज इसेन्शियल दॅट इफ वी वर नॉट टू एन्श्योर द seriousness of that at that point in time, मला वाटत नाही की आपण पुढचा भाग कधी बघू शकलो असतो. जे साम्राज्य जे आपण म्हणतोय आज मराठा साम्राज्य हा भाग कधी झालाच नसतो. and that is why I feel the very important element and the period in Maratha history is not post the death of Aurangzeb, but it is pre-death of Aurangzeb. The struggle, the amount of grit that the Marathas showed, the amount of resilience this band of people showed, he कुठेतरी बाहेर पडणं गरजेचं आहे. कारण these are small snippets and it's a big period. It's close to 30 years. If we were not to resiliently hold on to that, we would have been nowhere at this point. आणि म्हणूनच हा जो प्रयत्न चालला होता. So Chetan, thank you very much for this introduction. आणि चेतननी आणि आम्ही थोडीशी त्याच्यावरती चर्चाही केली होती की आपण हे 2 भागात करायचं का एका भागात करायचं. आणि मग शेवटी असं ठरलं की आपण हे एका भागातच करायचं. त्याचा अर्थ, त्याचं कारण माझ्याकडे असं होतं की इफ वी गो टू मच इन टू डिटेल्स ऑफ इट, probably it might be a big load on everybody who is listening to the story. So let us give them the snippets. आणि आता मगाशी त्यांनी जे सांगितलं की संभाजी महाराजांचा जो इतिहास आहे त्यांनी तो जो एक काळ आहे त्याच्याकरता आपण एक वेगळा भाग घेऊ किंवा घेऊ शकतो. परंतु आय थॉट इफ वी ड्वेल्व इन टू दीज थिंग्स व्हेरी क्रिटिकली अँड टू मच इन टू डिटेल्स, देर इज अ possibility that we might get a little confused, little loaded. So what we have done at the moment is we have emphasized on the few characters and made a very certain notations of the other characters who have contributed in these 27 years. So it is sufficient for you to go home with the fact that there were a set of people who held on to Swaraj in that period of the most difficult times. So let us get to the point of the bulwark. And Chetan, Aniruddha, I'm sharing the screen, so give me a thumbs up once you get it online. Chetan, दिसतंय? हो दिसतंय. फुल स्क्रीन मी जरा पुढे मागे करतो. You can see this. Correct. Thank you so much. So my friends from Chicago,
I bring you greetings from Mumbai, rainy Mumbai, and we are discussing yet another chapter of Indian history, and that chapter, 27, is in between the death of Maharaj Shivaji till the death of Aurangzeb. And that is when it happened is in 1680, when Shivaji Maharaj was no more, and in 1707 when Aurangzeb also passed away. So हा जो 27 वर्षाचा इतिहास आहे त्याकरता आपल्याला आपण आज भेटलो आणि समजण्याकरता आणि डिस्कस करण्याकरता and sharing the information. I have very purposefully given this name Bulwark, and I'm sure most of you must be knowing what is the meaning of Bulwark. But for those who may not be aware of it, Bulwark is the story of resilience and the spirit of the Marathas. And what is the meaning of Bulwark? Bulwark is nothing else, my friend, but a defensive wall. एक मोठी भिंत, अभेद्य भिंत. Is that how you could be considered as that? And why have we named it as Bulwark? Is because it's काही बारीक थोडेसे जे मराठी होते त्यांनी एक अभेद्य भिंत उभी केली होती, and that resilience that they showed at that point in time has made this entire Maratha history look like what it is looking today. आणि म्हणून मला असं वाटतं की थोडंसं आपण पाठी जावं की जेणेकरून there is a clarity that can be brought about in the entire history. आणि कदाचित थोडंसं रेपिटेटिव्ह होईल, पण मी एक फक्त 5-6 स्लाइड्स आहेत मुद्दाम तुमच्या समोर ठेवू इच्छितो. कारण बरेच वेळा लोक म्हणतात की हे आदिलशाही आली कुठनं, की कुतुबशाही आली कुठनं आणि कशी झाली. कारण एकाएकी नॉर्थला उत्तरेमध्ये मुसलमानांचं राज्य आहे आणि सडनली महाराष्ट्रामध्ये आणि ह्या भागामध्ये मुसलमानांचं राज्य हे झालं तर झालं कसं, आणि मध्ये आधी काहीतरी राजपुतांना वगैरे. तर त्यामुळे दिस इज अन अटेम्प्ट टू सी दॅट वी आर एबल टू अंडरस्टँड द डेक्कन सल्तनत विच इज नोन एज द बहामन्स. काय झालं होतं की अल्लाउद्दीन बहामन शाह, आता अल्लाउद्दीन बहामन शाह इथं उतरला कसं, हा पहिला प्रश्न तुम्हाला पडलाच पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की आपण दिल्लीच्या व्याख्यानामध्ये असंही समजलं होतं की नुसतं मुघलांचंच राज्य दिल्लीवरती नव्हतं किंवा भारतावरती नव्हतं. त्याच्या आधी एक दिल्ली सल्तनत आणि बरीचशी अशी त्यांची घराणी होऊन गेली. त्याच्यातलं एक घराणं ते म्हणजे मोहम्मद बिन तुगलक यांचं होतं, आणि त्यांनी जवळजवळ अख्खा भारतावरती राज्य केलं होतं एकेकाळी. आणि दिस इज द मॅप ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. आणि वेन ही केम टू दौलताबाद, त्यांनी एक अटेम्प्ट केला होता दिल्लीपासून दौलताबादमध्ये शिफ्ट करायचा, आणि परत तो दौलताबादेतून दिल्लीला परत गेला होता, आणि त्यामुळे त्याचं भरपूर नुकसान झालं होतं. आणि त्याला आपण वेडा मोहम्मद किंवा येडा मोहम्मद असं म्हटलं जातं आपल्या इतिहासामध्ये, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सेंट्रिक ऍक्ट ही डिड. आणि वेन ही लेफ्ट सर्टन गव्हर्नर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज ओन किंगडम. And these are the governors that we're talking about. This is in 1330, around 1330. So Alauddin Bahman Shah, who was the governor, rebelled against Muhammad bin Tughlaq. हा जो गव्हर्नर होता बहामन, अल्लाउद्दीन बहामन शाह हा जो गव्हर्नर होता दौलताबादचा, तो माणूस ही रिबेल्ड अगेन्स्ट Muhammad bin Tughlaq, who went back to Delhi, and he formed a small little kingdom called Bahmani kingdom. Okay, एक लहानसा which is known as Bahmani kingdom in Maharashtra and in Karnataka. After 1518, म्हणजे हे जे बहामनी राज्य होतं जे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये पसरलं होतं, आणि त्याच्या खाली जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला तिकडे विजयनगर यांचं राज्य होतं, एक अतिशय प्रॉस्परस असं एक राज्य होतं. तर 1518 साली हे जे राज्य होतं सल्तनत, हे पुन्हा आणखी 5 भागांमध्ये तुटले गेले. ते 5 भाग कुठले? निजामशाही ऑफ अहमदनगर, कुतुबशाही ऑफ गोलकोंडा, मलिकशाही, हिम्मतशाही आणि आदिलशाही. तर इथे राहणारी जी मंडळी होती ह्या भागात, म्हणजे महाराष्ट्र कर्नाटकामध्ये राहणारी जी मंडळी होती, आणि जी काही त्यांना नोबिलिटी मिळाली होती किंवा ते देशमुखी होती किंवा त्यांच्याकडे काही सम एलिमेंट ऑफ पॉवर्स इन स्मॉल मॅटर्स, तर ती मंडळी जी मराठी देखील होती, कर्नाटकची देखील होती आणि इतर काही विचारांची तर होती,
So they had employment only in these 5 places. निजामशाहीमध्ये किंवा कुतुबशाहीमध्ये तरी किंवा आदिलशाहीमध्ये किंवा वगैरे बदरशाहीमध्ये तरी. So let me give you an orientation about these 5 kingdoms which are also known as Deccan kingdoms. आणि हे असं दिसत असतं. भारताकडे जर तुम्ही त्यावेळेला पाहिलं असेल तर तुम्हाला विजापूर, बिदर, बेरार, गोलकोंडा, अहमदनगर ही अशी जी 5 वेगवेगळी राज्य होती ही अशी होती. आणि ह्याच 5 राज्यामध्ये आपली काही मंडळी कामास होती. म्हणजे शाहीजी राजे, त्यांचे वडील आणि त्याच्यानंतर आलेली काही मंडळी होती. दे हॅड एम्प्लॉयमेंट इन दीज थिंग्स. सो दॅट्स व्हॉट आय वॉन्टेड टू क्लिअर इट, ही मंडळी आली कशी इथे. आणि सो जस्ट टू अंडरस्टँड दॅट ड्युरिंग द टाइम्स ऑफ खिलजी, आणि खिलजीनी काही बहामन नावाची मंडळी गव्हर्नरला इथे नेमला होता. ही रिबेल्ड अगेन्स्ट देम अँड ही carved his own kingdom, and over a period of time in 15 within the kingdom of Bahamans there was further revolt, and then that was further divided into 5 parts. And ह्याच एका भागामध्ये सतत त्यांचं ओके अंडरस्टँडिंग द लिनिएज ऑफ. आणि तुम्हाला हे मुद्दाम दाखवतो, खाली जो विजयनगर एम्पायर जे तुम्हाला दिसतंय तर ते वॉज ऑल्सो व्हेरी पॉवरफुल किंगडम. आणि त्याचा थोडासा उल्लेख आपल्याला ह्या एकंदर लेक्चरमध्ये होणार आहे. तर अर्ली रेकॉर्ड म्हणजे तुम्हाला जर शिवाजी महाराजांचा अर्ली रेकॉर्ड हवा असेल तर हे थोडक्यात बालूजी भोसले, त्यांना 2 मुलं शहाजी आणि शरीफजी. त्यांची नावं ही मुसलमानी नावं का होती, का तर त्यांना एक पीर शाही शरीफ ह्यांच्या दर्ग्याच्या आशीर्वादाने त्यांना ही 2 मुलं झाली असं त्यांचा समज होता. म्हणून ही दोन्ही नावं इस्लामिक आहेत, शहाजी आणि शरीफजी. हे 2 भावंड होती. शहाजी राजे भोसले वॉज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजापुरी सल्तनत आणि एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजापुरी सल्तनत. आणि त्यांचं लिनिएज मी थोडक्यात तुमच्या समोर ठेवतो. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आय वॉन्ट टू जस्ट touch upon those things which are relevant for our talk today. Sahaji had 2 wives, Jizabai and Asubai. जिजाबाईंकडनं त्यांना 2 मुलं, शिवाजी, संभाजी. आणि आसूबाईकडनं त्यांना 1 मुलगा, 1 मुलगी. आणखी काही बायका असतील आणि होत्या देखील, पण लेट्स नॉट गो देयर. So शिवाजी, संभाजी आणि एकोजी have got some prominent place in history. That's why I am referring to these 3 people only. So Sahaji awarded Jahangir. He was awarded a Jahangir. त्यांना जहागीर कुठली मिळाली होती, बिकॉज फॉर हिज सर्व्हिसेस इन द बिजापुरी कोर्ट. पुणे आणि सुपे ही जी जहागीर यांनी शिवाजी यांच्या नावाने केली होती. बंगलोर ही जहागीर त्यांनी संभाजी, त्यांचा दुसरा मुलगा पुत्र होता, त्यांच्या नावाने केली होती. आणि तंजोर किंवा तांजावूर ही जहागीर त्यांनी एकोजी किंवा वेंकोजी ह्या नाव त्यांच्या नावाने केली होती. शिवाजी महाराजांचा इतिहास पुण्याच्या परिसरातून सुरू होतो. त्यांची आई त्यांच्या बरोबर सतत असायची, वडील नेहमी स्वारीवरती असायचे कुठल्या ना कुठल्या तरी. आणि म्हणून शिवाजी आणि जिजाबाई यांचं एक जे काही कॉम्बिनेशन और द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दॅट दे हॅड इज ऑलवेज मेन्शन्ड इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री. नाव कम्स द स्टोरी. सो आय एम शुअर यू आर क्लिअर अबाउट द होल स्टोरी. पुणे आणि सुपेची जहागीर शिवाजी महाराजांना त्यांनी बहाल केली होती. बंगलोर आणि बंगलोरची जहागीर त्यांनी संभाजी महाराजांना, आणि तांजोरची जहागीर एकोजी. शिवाजी वॉज अंडर अ ग्रेट इन्फ्लुअन्स ऑफ जिजाबाई. अधिक his own personality and his own persona. He rebels and carves his own empire. Vadil is in the employment of Bijapur, and he himself rebels against the same power in the forces, and he takes over his first victory of independence, Swaraj, and that victory is attributed to Torna. Today it is known as Prachanda. It was his first ever victory at the age of 15. विद्याग्रस्त आणि काही मावळे हाताशी धरून त्यांनी तोरणा ताब्यात घेतला. ही सुरुवात झाली स्वराज्याची. आणि स्वराज्याचं त्यांची जी काही सुरुवात झाली होती ती होता त्यांच्या until the time that he passed away in 1680,
This was what स्वराज्य looked like. हे जे हिरव्या रंगाचं जे काही स्वराज्य आणि भाग जो दिसतोय तर त्या भागाला तो भाग is a स्वराज्य carved out by शिवाजी. We are not going into the history of Shivaji. We are talking about post Shivaji. त्याच्यामध्ये इकडे बंगलोरचा आहे, तिथे तुम्हाला जिंजी देखील दिसेल, तांजोर देखील दिसेल. तो हा जो भाग त्यांनी कार्व आउट केला होता हा was existing at the time when Shivaji was on his deathbed. The power came after Shivaji's death. शिवाजी महाराजांच्या मरणानंतर जो काही पॉवर गेम झालेला आहे त्याबद्दल आपल्याला बोलू तेवढं कमी आहे आणि हे अतिशय कधी कधी शर्मेची गोष्ट आहे की that this gentleman kept everything so together, but somewhere down the line we are cursed. आणि मगाशी चेतननी सांगितल्याप्रमाणे कुठेतरी हा आपल्याला एक अभिशाप आहे आणि that has propelled so many things which you cannot imagine की जर ही एकजूट असती पूर्वीपासून आणि आतापर्यंत तर प्रश्नच नसता होता. Anyway, just to give you a better idea about it and to give a better perspective to the whole idea, Shivaji Maharaj, he died in 1680. त्यांना एक त्यांची पहिली बायको, I'm only giving you the relevant characters. Saibai, she died almost 2 years after Sambhaji Raje was born. Sambhaji also died in 1689. Yeshubai, त्यांची पत्नी, who she was in the Mughal custody for 27 years. Shahu Maharaj, त्यांचे पुत्र, was in the custody for close to 18 years. Cut to Soirabai, the second wife, her son Rajaram, married to Tarabai, and Rajaram had a son, Shivaji too, defeated by Shahu, confined to Kolhapur. Things will become little apparent as we go in this history, but I just wanted to encapsulate the whole thing in such a fashion that we have a better eye view. What happened in 1680? 1680 ही तारीख, किमान ही तारीख आपण लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. 1680 शिवाजी महाराज is no more. And when he was no more, what had happened? This is the most important element. A very, very strong leader, a light of Swarajya, a guiding light for everybody in Maharashtra is suddenly no more. And when the population is leaderless, they really don't know how to act upon things about the next thing that is happening. Incidentally and unfortunately, relationships between Shivaji Maharaj and Sambhaji Maharaj was not so very good because he had joined the Mughals. Shivaji Maharaj had to get him back and so on and so forth. And also there was some kind of a heartburn in the population. So acceptance was also a part of question mark. But anyway, let's not go much into it because there are debates which can go on and on. But the fact is that in 1680, what was the situation in Maharashtra? Portuguese were occupying or had occupied northern coast and especially Goa. No popular acceptable leader at that point in time for a period of time, small period of time. The British were already hovering around Mumbai. Siddhis had taken over the Konkan coast and Deccan Sultans or Sultanate of Deccan in Karnataka, which is what we spoke about, those 5 sultanates were always there. And Aurangzeb had also decided to enter Maharashtra. He had a sole objective, ladies and gentlemen. So these were the people who were actually surrounding the Swaraj. A small little, tiny little place which was carved out by Shivaji Maharaj with a great amount of struggle. Hats off to this gentleman who had been able to make a tremendous difference and create that kind of a spirit of freedom amongst the people in the populous south here. So he has his own contribution, which is unbounded, which undisputed, and cannot be paralleled by anybody if you really have to go deeper into it. But at this moment, suffices for us and our audience to understand what exactly the outline of the situation in 1680. So Portuguese were in the northern coast, and Goa was under their occupation. British were in Mumbai. Siddhis had occupied certain part of Konkan. Deccan Sultanates were there in Karnataka, and Aurangzeb
the most powerful of all the Mughal Badshahs or the Mughal emperors had come down from north to south. And his objective was only to take over the entire country, and Deccan was all that was remaining. For your information, according to the records of the Mughals, when they said or when they mentioned that they have control over Hindustan, Hindustan, according to the records and the perception, is everything north of Narmada. Everything north of Narmada is accordingly Hindustan. Everything south of Narmada, which is a dividing line, is Dakhan, anglicized to be called as Deccan. And that was the place which had not been controlled by the Mughals. And this gentleman, this emperor, one of the most powerful emperor of Mughals, decides to come down south. And his objective was to finish Adil Shah, one of those 5 powerful kingdoms in Bahamanis. To finish Qutub Shah, and of course, finish the Marathas. He comes down with that, and he comes down very well prepared, very well prepared. And there is the preparation that he shows is something you cannot imagine. I mean, there are disputable numbers here, but suffices to say that he had a large number of resources, large number of army, 3 to 4 times more than the Marathas and the Adil Shahis put together. So he had close to 5 lakh armies. Let's not get into the numbers. It was a huge army. Thousands of artillery, 5,000 horses. Do not be confused with the numbers. Thousands of elephants as well. Immeasurable wealth and royal treasury. Khub paisa घेऊन खाली आला होता. And he had planned only to encapsulate, to trap the Marathas in the death trap. This was the idea. Just imagine the huge army coming all the way from north and camping itself. It is said that he would, whenever he would camp, it would be in the circumference of close to 30 miles. That was the kind of camping that the gentleman had. This emperor had, and his only objective, he had everything under his as his resources. काही कमी नव्हतं ह्या माणसाचं. माणसाचं बळ, पैशाचं बळ, सगळं 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 काय म्हणाल ते त्याच्या गोष्टी त्या माणसाकडे होत्या. आणि त्याचा जो स्वे होता त्यावेळेला त्याची ही हॅड दी स्वे ओव्हर इंडिया, अँड दिस इज अ स्वे close to 3/4 of India. A small part was yet to be taken over. स्वराज्य तुम्हाला दिसते तिकडे, which is yet not being touched. त्याला अजूनपर्यंत हात लावला नाहीये त्यांनी. आणि त्याच वेळेला हा अनफॅथमेबल क्रायसिस निर्माण झाला. शिवाजी महाराज यांचा मृत्यू झाला 1680 साली. संभाजी टेक्स ओव्हर अमिट्स पॉलिटिकल टर्मोइल. तो एक वेगळाच भाग आहे. वी कॅन delve into that little later. He had already created a lot of heartburns by joining the Mughals. He was close to be a rebellion at some point in time. He was contained, no doubt about it. He was one. He has not only proved, but he was indeed one of the greatest warriors and chivalrous to an extent in the Maratha lineage. No doubt, no doubt. Nobody should even doubt it. He was one of the most educated, knowledgeable, and most informed person amongst the entire lineage. आणि अतिशय अतिशय भरारीचा आणि तडफदार असा माणूस होता. त्यांचं वर्णन तुम्ही पाहाल, त्यांच्याबद्दल तुम्ही इतिहास बघाल तर तो एक वेगळाच भाग. अनफॉर्च्युनेटली अगेन वन सच पर्सन हु हॅज बीन perceived not to be the right person, but I would not believe in that. I would rather believe about his positiveness in that. And there was an attempt on his life to poison him. Because again, मगाशी जसं तुम्हाला चेतननी सांगितलं की घराण्यामध्येच पुन्हा एकदा काहीतरी एक there was a division, and Sohrabai had some dreams about getting her son on the throne. आणि त्यामुळे बरेचसे कट रचले गेले त्यांच्या अगेन्स्ट. ही वॉज इन पन्हाळगड अँड लॉट ऑफ कॉन्स्पिरसीज. सो ही ब्रेक्स ऑल दीज कॉन्स्पिरसीज अँड अज्युम्स द throne and declares himself to be Chhatrapati.
असं हेही सांगितलं जातं की ज्या सोयराबाई मी त्यांची सावत्र आई होती, तिला त्यांनी जेव्हा हे सगळं कळलं की देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू पॉइझन देम, हे पुन्हा एकदा इट्स इट्स वेदर इट इज राईट और रॉंग वी डू नॉट नो, नो व्हेरिफिकेशन हिअर. He made her drink poison in the full court, and she died, apparently, in view of so many people. So he also puts Raja Ram, that is his stepbrother, under house arrest, and he takes over Swaraj. Confronts Aurangzeb's forces with chivalry and courage, fought close to 100 plus battles alongside people and commanders like हंबीरराव मोहिते, त्यांचा सिनेमा तुम्ही कालच बघितला, आणि बाकीची भरपूर मंडळी त्यांच्या बरोबर होती. दिस इज अ टाइम, माय फ्रेंड्स, वी स्टार्ट विथ द स्ट्रगल ऑफ मराठा इंडिपेंडन्स, ऑर द वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स, री इंडिपेंडन्स, कारण औरंगजेब आलेला आहे फ्रॉम 1680 when post the death of Shivaji Maharaj, and he ruled very successfully for close to 9 years. आणि पुढे ह्यांचं काय झालं त्याबद्दलची कल्पना द्यायच्या आधी त्यांच्या काही रिमार्केबल कॅम्पेन्स अशा आहेत. मुघल कॅम्पेन ऑफ बुरहानपूर, सिद्धींवरती त्यांची स्वारी होती, आणि ही ऑलमोस्ट वन ओव्हर द कोकण स्ट्रिप अँड टूक ओव्हर द सिद्धीज. He almost took over Portuguese and almost got them out of India, but for the fact at the same time Mughals were also at his doorstep and he had to attend to them also. He also gave enough amount of check and mate to British, had good skirmish and taking over of a lot of land from Mysore, and utter bravado was shown and utter amount of chivalry was shown by this man, and he was a man who could never be compared with any other person for his chivalry and also for his courage and the kind of grit and the resilience that he showed. In 1689, पुन्हा एकदा जसं चैतन्य सांगितलं, because of some kind of म्हणायचं त्याच्यात की एवढं सगळं राज्य आपण स्थापन करायचं आणि घरातल्या अक्षरशः फालतू गोष्टी करतात. somebody informs about his presence somewhere in संगमेश्वर आणि he is captured. हे तुम्हाला मी मुद्दाम फोटो अशी एवढा करता दाखवले की कासबा पेठ आहे, एक जागा आहे संगमेश्वर मध्ये की जिकडे त्यांना पकडण्यात आलं आणि शेवटी त्यांचा मृत्यू तुळापूर या ठिकाणी 11 मार्च 1689 1698 साली मला 89 साली, आणि त्याची अतिशय हाल करण्यात आले. आपण एक नाटक सर्वांना माहिती असेल की येथे कोशाळाला मृत्यू, की इवन द डेथ वॉज पुट हिज हेड डाऊन इन शेम. म्हणजे तुम्ही क्रूरतेचा जो काही तुमच्या डोक्यामध्ये आलेली कल्पना आहे क्रूरतेची तुमच्या सगळ्यांच्या, या सगळ्या कल्पना एकत्र करा, and that was put to act and that was put to use against Sambhaji Maharaj. But this man never yielded. He was only asked to convert himself into Islam, which he never did. He would have been scot free, but he never did. असं म्हणतात की 40 दिवस ते कैदेत होते आणि शेवटचे 15 का 20 दिवस त्यांची इतके हाल करून शेवटी त्यांना मारण्यात आलं. आणि that happened in this, which is where we have a तीर्थक्षेत्र in तुळापूर. मी मुद्दाम थोडक्यात का सांगतोय, कारण हा इतिहास एक वेगळा आहे, त्याच्यावरती आपण जेवढं भाष्य करू तेवढं कमी आहे. परंतु then we will be kind of deviating from the basic idea of 27 years of Maratha struggle. हीच ती जागा, maybe there is a change in this जागा, परंतु हीच ती जागा which has been accounted as the place where he was captured in Kasba in Sangameshwar. This is called Sardesai Wara. आणि त्यांना जे घेऊन गेले इकडनं कवी कलश त्यांचे मित्र होते, त्यांना आणि संभाजी महाराजांना संगमेश्वर पासून त्यांना बहादूरगड या ठिकाणी, ज्याचं नाव धर्मवीर गड असं ठेवलं त्यांनी, त्यांना पायी घेऊन गेलं असं म्हणतात. त्यांना उंटावरती घेऊन गेलं, त्यांना त्याचे विदूषकांसारखे नटवण्यात आलं होतं, त्यांच्या तोंडावरती ते काळं फासलं गेलं होतं. आणि थोडक्यात दे ह्युमिलिएटेड, दे इन्सल्टेड
And not only that, but they tortured him to the level which you cannot even imagine. These are few things which you need to know simply because the media shows us something else and what we understood. There are enough amount of writing from the Muslim Bakhars and also enough amount of writing from our side as well. And what you read in that is really unbearable, really unbearable. So ज्यावेळेला मुकर्रब खान आणि त्याचा मुलगा इब्राहिम खान घेऊन जात होते कवी कलश यांना आणि शिवाजी महाराजांना, त्यावेळेला ही इन्फॉर्मेशन कोणाकडे जाऊ नये कारण त्याला सोडवण्याचा प्रयत्न होईल असं त्यांना फार भीती होती आणि प्रयत्न झाला देखील, पण तो फसला. तर त्यावेळेस त्यांचे एक काही बॉडीगार्ड होते असं त्यांच्यापर्यंत हा जो ही बातमी ज्यावेळेला गेली, ज्योतियाजी केसरकर आणि अप्पाशी शास्त्री दीक्षित ही दोन मंडळी यांच्याकडे ज्यावेळेला ही बातमी आली त्यावेळेला त्यांनी त्यांच्या हाती असलेलं जे काही सैन्य होतं ते घेऊन त्यांच्यावरती तुटून पडले. परंतु मुघलांची सेना जास्त होती आणि दे कुड नॉट सक्सीड, बट त्याच्यामध्ये दोघांनाही मृत्यू आला. आणि दिस इज वेअर यू सी द समाधी ऑफ वीर ज्योतियाजी केसरकर, which is in village पुनर close to कोल्हापूर. तर अशा काही बारीक बारीकशा गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळतील आणि ऐकायला मिळतील, आणि which should be actually an inspirational thing for all of us. He passes away in May 1689. पुन्हा एकदा एक वेगळी सावली स्वराज्यावरती होती. And that is why I mentioned here it's the fall of another Goliath. कारण एक तर गेलाच, महाराष्ट्र गेलेच, नंतर दुसरे महाराजही गेले, परंतु we did not give up. Leadership, ladies and gentlemen, is all not about success. Leadership is all about where you fall. How do you get resolve to run away? And that is where the emergence of Phoenix. This is the story that we need to understand and spread. Chhatrapati Rajaram, who was his step-brother, son of Soirabai, who attempted a conspiracy against Maharaj Sambhaji, was in Raigad under house arrest. And त्यावेळेला ह्यांच्या आजूबाजूची जी मंडळी होती, जे सरदार मंडळी होती, they actually rallied around this entire family and also the Swaraj and to maintain the Swaraj, maintain the sanctity of this entire thought process of Swaraj. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा पुढाकार बऱ्याच सगळ्यांचाच आहे, पण स्ट्रॅटेजिकली बऱ्याचशा गोष्टी अशा झाल्या and they really it means a lot because it was not only the courage which was required, what was required was the emotional intelligence, what was required was the spirit, and what was required was the diplomacy and strategy. The entire game of war depends upon diplomacy and strategy more than the chivalry that is accounted for. Of course, chivalry comes into picture, but diplomacy and strategy is most important. धनाजी संताजी ह्यांना पुढे पाठवलं गेलं to ensure that Panha is free of everything, and they were to divert the Mughal army. Certain decisions which were taken on Raigad can be fulfilled. Rajaram I, who was in Raigad, decision was taken by Yeshubai and the courtiers that he should be made to be the second Chhatrapati, the third Chhatrapati after Sambhaji, of course. But he was also told that you cannot stay here simply because staying here at that point in time was extremely dangerous from the point of view of the leader of Swaraj. So he was advised that he should escape. He was advised that he should go to Jinji. Jinji, as I have told you, was a part and parcel of the Tanjavur area, which was occupied by and was taken over by Shivaji Maharaj.
And it was a part of Swaraj. Maybe a foresight, but it came in so handy. So it was decided that Rajaram Maharaj should go to Jinji. It is easy to say, and it is easier said than done, especially during the period that the entire Maharashtra was engulfed by the Mughal, and entire Maharashtra was in a chaotic state, leaderless. महाराज गेले होते 90च्या नंतर दुसरे जातात. ज्या पद्धतीने त्यांना मारण्यात आलं त्यामुळे the situation in Maharashtra was not as simple. Just imagine this. आणि त्या परिस्थितीमध्ये the decision is taken that this third Chhatrapati, Rajaram Maharaj, should leave for Jinji. आणि मुद्दाम मी हे दोन नकाशे तुमच्या समोर ठेवलेले आहेत की मुघलांची एरिया जी एक डिफ्लेक्शन टॅक्टिक्स करण्याकरता संताजी घोरपडे आणि धनाजी घोरपडे यांनी जो एक स्ट्रॅटेजी निर्माण केली होती की दे वॉन्टेड टू डिफ्लेक्ट द एंटायर अटेन्शन ऑफ मुघल्स फ्रॉम द टाइम टू एन्श्योर द सेफ पॅसेज. नॉट ओनली दॅट बट दे वर ऑल्सो harassing the Mughal forces time and again, ensuring the safe passage of Rajaram Maharaj from Panhalgarh to Jinji. So let me just read it for you. This is a rare time when I read certain things, and I call this as a great escape. Dhanaji and Santaji engaged Mughals in this area. And there is a map here which says how he started it and ultimately went to Jinji. So Rajaram Maharaj was released from prison, house arrest of course, from Raigad. He flees Raigad disguised as a yogi. हा प्रसंग अतिशय महत्वाचा एवढ्या करता है कि it is equally an important escape, as important probably as escape from Agra. Maybe probably I may say more difficult because they were not as powerful as and spirited as it was during the time when Maharaj escaped from Agra. It is also not right on my part to give something more importance and something else a little lesser importance. No, equally important. But just giving you the perspective, he was advised to move to Jinji with a select set of people with him. He moves to Pratapgarh. From Raigad, he moves to Pratapgarh. Then he moves to Sanjay and then to Vasantanagar. Look at the tappa-tappani te jaat astat. He was relentlessly pursued by the Mughal army. And then finally he moves to Panhalgarh. Then onto the banks of Tungabhadra, which is close to Bangalore. Crosses Tungabhadra and enters Bednor, Keladi, with a small band of followers. But there is this story which Marathas should never forget. And this is also the time when somebody comes to your rescue, when you are in trouble, if you have a very sincere objective in mind. When he crosses Tungabhadra, he enters Bednor. In bracket, I have mentioned Keladi. It's a small band of followers. Sends message to the queen of Bednor or Keladi, Channamma, seeking asylum. Mala sharan de ha karta, किंवा मला आश्रय दे ह्या करता एक निरोप पाठवतात and Channamma obliges. Aurangzeb gets to know about this, threatens attack on the Rani. Rani prepares for the defense. This lady should go as an important persona in the history of Marathas. But for her help, a timely help to Rajaram, Marathas could sustain and defend their Swaraj. Rajaram escapes because of her help via Gajnur, Vasudhare, and finally to Jinji. These are angels who come into picture for such big, huge personalities who attend amazing objectives. जे काही आपण मराठ्यांचं राज्य पाहिलं नंतर त्याला कारणीभूत जी काही मंडळी होती त्याच्यात खिलाडी अम्मा चन्नप्पा वेगळ्या पद्धतीने मुद्दा थोडंसं डिटेलिंग मध्ये
26 September 1689, Rajaram Maharaj and his aides escaped from Raigad in the guise of Vinayat. And I've told you how they go from Raigad and from fort to fort, finally to Palargad. Along with him, he had Prahlad, Niraji Krishnaji, Mansingh Amore, Anant Nilu Moleshwar, Khando Ballal, Baji Kadam, etc., etc. Very select few accompanied them. Faithful few, dedicated few, and committed few. These are few good men who made a difference to this entire country. These are few good men. They may not have had any place in the history, but they have contributed immensely to the preparation and the building up of this history. They reached Narsovachi Wadi on the banks of Krishna, then to Shimoga via Gokat. They Savadatti, Navalgud, Vagare Vagare Karat, Hirekuri. And finally, Asha Paristhiti Made, he was detected in Bangalore. Bangalore Made, somewhere he was exposed. आणि त्यांच्याबरोबर असलेले त्यांचे जे साथी होते खंडोजी बल्लाळ, he fought the forces over there and he of course was sacrificed. He was also not allowed to go by horseback, only to avoid further detection. So he went on foot. He went on foot as beggars, disguised as beggars or sadhus and various other disguises that these people took over with small skirmishes alongside. But suffices to say that he had tremendous amount of difficulty in this entire escape plan between the loyalists and sacrificing themselves to save the Maharaj. Why did Kheladi Amma help Raja? हा एक प्रश्न सगळ्यांना पडतो. It's just an imaginary picture of Kheladi Amma. खरं खोटं माहित नाही. मला जे मिळाले ते तुमच्या समोर ठेवले. त्यामुळे this is all I can give you as a reference point. When Kheladi Amma Bahmani kingdoms were ruling in the northern part of the area that we're talking about, south of India, Kheladi Amma and her husband and their entire dynasty was somewhere as a part of Vijayanagar kingdom. And the Vijayanagar kingdom was over a period threatened and also taken over by the Bahmani kingdoms in the course of time. It was Shivaji who had assured safety for one such small area ruled by Kheladi Amma and the family. He offered her his protection against the Portuguese and also against Adil. Now, Maharaj was dead, but the spirit of fighting the invaders was still on in her. And there are certain vaktavya आहेत त्याच्यामध्ये. तिने पत्र लिहिलेले आहे औरंगजेबाला as a उत्तर coming from Aurangzeb की तू जर असं करत असशील तर we will have to take over your kingdom. But she doesn't succumbs to all these things. And the spirit of fighting the invaders was still on, as a result of which she ensures safety for Rajaram on his flight from Banhalgarh to Jinji and ensures a safe passage for him all the way. Rajaram ज्याला जिंजीला पोहोचतात त्यांनी एक पत्र दिलंय. There is no verification to this, but I'm just reading it where I have read something. When kings and rulers of big kingdom refuse to help me, Rajaram Maharaj, you bravely gave me shelter and help to protect Hinduism. I can never forget this bravery and generosity of yours. May God Bhavani give you all happiness. I pray to God that your land may be a home of happiness and your son Rajaram. That's what he says. Over a period of time, when she gets a little older and elderly, she hands over her kingdom to Basappa Nayak, who is her son, adopted son, and devotes herself to religion. Jinji was put under such siege under almost immediately. म्हणजे त्याच्या जिंजीचा जो वेढा म्हणतात तो almost immediately after Rajaram goes and occupies Jinji and takes over the fort of Jinji. The Mughal forces follow him, and Zulfikar Ali Khan, who is dispatched to make and is made as a Nawab of Karnataka, he puts a siege around Jinji. And it is said
that the siege of Jinji is the longest siege by any single Mughal army in recorded history. It lasted for close to 7 to 8 years. 7 ते 8 वर्षाकरता त्यांनी हा वेढा घातला होता. आणि मराठ्यांचं राज्य त्या वेढ्यामध्ये असताना देखील जिंजीतून चालू होतं. हे महाराष्ट्र कुठे, तामिळनाडू कुठे, त्यांचं योगदान काय आहे, ते कसं झालं असेल. आणि हे होत असताना इकडे आपले काही सरदार होते, त्यांनी त्यांचा लढा चालूच ठेवला होता. औरंगजेबाला सळो की पळो करून टाकलं होतं. एवढी मोठी फौज घेऊन आलेल्या माणसाला त्या लहान मुठभर मंडळींनी आणि पद्धतशीरपणे लिडरशिप नव्हतीच त्यावेळेला, कारण राजाराम महाराज इकडे होते. तरी एक स्पिरिट होत स्वराज्य. That is all that was driving this people. The emotional attachment to your motherland was all that was driving these people. Just imagine, my friend, it is not a small period. 27 years you have to hold on to a place with a giant of a person coming all the way from north with lakhs and lakhs of forces with tremendous amount of resources is not a joke. Emotion, people drive performance. This comes true when we read the story. Their emotional attachment to their motherland and the spirit that was created by Maharaj Shivaji, Maharaj Sambhaji, was good enough for them to strengthen them and show that tremendous amount of courage in front of a huge giant of an emperor coming all the way from north. Having to be under siege for 7 to 8 years, not being able to move out of one area for that period of time is not simple. एका सामान्य माणसाचं काम नाही होतं. सामान्य माणसाला जमणारही नाही होतं. तरी देखील म्हणूनच आपण म्हणतो की ही जी 27 वर्ष होती ही काही साधी नव्हती. ती लढवणं, ती टिकवणं फारच महत्वाचा पिरियड आहे आपल्या मराठीच्या ह्याच्यामध्ये. दिस इज व्हॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ इंडिया. राजाराम महाराजांचा मृत्यू झाला. शेवटी त्यांना ते तिकडनं देखील निसटले. पुन्हा एकदा साताऱ्याला आले आणि त्यांना जरा असं म्हणतात की फुफ्फुसाचा काही रोग होता का त्रास होता. त्यांचा मृत्यू शेवटी सिंहगडावरती झाला 1700 साली. जरी कधी सिंहगडावरती जाण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण बरीचशी मंडळी पुण्याची असतात. तर जरूर राजाराम महाराजांच्या समाधीला भेट द्या, एक आशीर्वाद द्या. झाल्यानंतर पुढे काय? ताराराणी मोहिते, ताराराणी भोसले, ताराबाई भोसले ह्या उभ्या राहिल्या. त्यांचे देखील जास्त नमूद नाही आहे आपल्या इतिहासात. त्यांच्या देखील बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. त्यांनी राजकारण भरपूर केलं. परंतु इट इज इसेन्शियल फॉर अस टू अंडरस्टँड हू स्टूड ॲट दॅट पॉइंट इन टाइम व्हेन द थर्ड छत्रपती वेंट डाऊन. आणि तो देखील छत्रपती जिंजीहून 9 वर्ष राज्य करतो काय बिचारा, आणि येतो आणि शेवटी त्याचा मृत्यू होतो. Look at the amount of difficult times the Maratha Rajwat went through. Look at the amount and to stand up. Rajaram dies on Siahgad on 1700. And wife, Tarabai, takes over them and acts as a regent. ती तिच्या मुलाला ठेवते. त्याचं नाव तिने शिवाजी 2 असं ठेवलं, दुसरे शिवाजी. And she holds on to that for almost 7 years until Aurangzeb dies. Rules and consolidates the small kingdom effectively. The spirit of Swarajya lives on. सोडलं नाही की आपला पती गेलाय आणि आता आपल्याला काहीच करता येणार. ही बाई उभी राहिली, द इनडॉमिटेबल क्वीन ताराबाई. ह्याच्याबद्दल काफी खान काय म्हणतात तुम्हाला? मुघलांना असं वाटलं होतं की आता ही बाई आहे, कोणीच नाहीये, तर आपण
सहजरित्या गिळंकृत करू शकतो हे मराठ्यांचं राज्य. तर तो काय म्हणतो ते पहा. मुघल्स फेल्ट दॅट इट वुड बी नॉट डिफिकल्ट टू ओव्हरकम टू स्मॉल चिल्ड्रन अँड अ हेल्पलेस वुमन. दे थॉट देअर एनिमी वीक अँड हेल्पलेस. बट ताराबाई as a wife of Rajaram showed great power of command and government. And from day to day, the war spread and the power of Marathas increased. Writes none other than Kafi Khan, the person who is authored Mutukkab al-Lubab. Tararani has earned a reputation for her knowledge of civil and diplomatic and military matters. So this lady stood up and stood her ground and stood up to the cause. And in her 7 years period that he held on with her son, Shivaji too, she acted as a regent. Tarabai single-handedly directed the Maratha resistance against the massive army of Aurangzeb. कोणीतरी असंच आणखी एक वक्तव्य केलं ह्याच्यामध्ये, आणि म्हणजे असं, she won the hearts of her officers. And for all the struggles and the schemes, the campaigns and the siege of Aurangzeb, up to the end of his reign, the power of Marathas increased day by day. This queen was deeply devoted to her kingdom. Under her rule, the Maratha army established their rule over southern Karnataka and plundered several rich towns like Burhanpur, Surat and Bharuch. नुसतंच त्यांनी औरंगजेबाच्या सैन्याला सळोकी पळो केलं नाही, but also occupied certain places. They looted certain places for the part of it. Jadunath Sarkar काय म्हणतात ते पहा. He is one of the most reputed historians. During this period, he says, the supreme guiding force in Maharashtra was not any minister, but the Queen Tarabai Mohite. Her administrative genius and the strength of character saved the nation in this awful crisis. He says her administrative genius from a person of the repute of Jadunath Sarkar. He says her administrative genius and the strength of character saved the nation in this awful crisis. This was the situation in 1690 when the second Chhatrapati was tortured to death. हे बघा, सर्व भारत काहीही राहिलेलं नाही मराठ्यांचं. फक्त एक लहानसा टिंब जो तुमच्या समोर आहे, आणि तो म्हणजे जिंजी. मराठा बॅस्टियन ऑलमोस्ट नॉन एक्झिस्टंट. काही नाही. इज दिस नॉट वर्दी ऑफ गिव्हिंग मोर इम्पॉर्टन्स टू क्रिएट inspiration and motivation for my school children? Is this not? बाकीचे आहेत, but this also should be having a prominent place in मराठा इतिहास. त्याच्यात काही मला दुमतच नाही अजिबात. त्यांना जे कोणी मंडळी मदत करत होती, कोणाला? महाराजांना तर केलीच सुरुवात. राजाराम महाराजांना, संभाजी महाराजांना आणि ताराराणी, ही जी काही मंडळी होती यांच्या पाठीशी उभी असलेली, त्यांनी हा ही अभेद्य भिंत निर्माण केली. त्यांच्या साह्याने हे राज्य ही तर लिडरशिप होतीच होती, ह्याच्यात काय वादच नाही. परंतु ह्यांचंही नमूद करणं गरजेचं आहे. आणि हे आहे, पण तेवढ्या प्रमाणात नाहीये की जेवढ्या प्रमाणात आपण बाकीचा इतिहास वाचतो. म्हणून त्याला मी अभेद्य भिंत असं म्हणतो, बुलवार्क. संताजी घोरपडे, धनाजी दास, सांगायची गरजच नाही ही मंडळी कोणी ती काय. राजाराम महाराज वॉज एबली सपोर्टेड बाय संताजी घोरपडे, धनाजी दास. मी बोलूनच हे एक एक पाणी ठेवलेलं आहे, कारण बाकीचे बरेचसे कॅरेक्टर्स आहेत. पुढे संताजी आणि धनाजींमध्ये एक वाद होतो, युद्धही होतं. ह्या भागात मी जात नाही मुद्दाम, बट आय वॉन्टेड टू जस्ट ब्रिंग आउट दोज कॅरेक्टर्स अँड लीव इट एट दॅट. leave you with good feeling about these people. पुढे नंतर बऱ्याचशा गोष्टी झाल्या, परंतु they definitely did assist in consolidating and protecting this entire kingdom. They ran havoc in Karnataka and Maharashtra. अतिशय सळो की पळो जो मराठीत जो शब्द आहे, हा खऱ्या अर्थाने ह्यांना इथे लागू पडतो. They had the same tactics of blitzkrieg.
द लाइटनिंग स्ट्राइक असं म्हणतात. ते कळस घेऊन जायचे. आपण बऱ्याचशा गोष्टी वगैरे ऐकलेल्या आहेत. इन 1703 औरंगजेब ओपन टॉक्स विथ धनाजी टू हँड ओव्हर शाहू महाराज. शाहू महाराजांना त्यांनी कैदेत घेऊन गेलो. तो मगाशी कदाचित तुमच्याशी बोलता बोलता राहून गेला की ज्या वेळेला राजाराम महाराजांना रायगडावरनं सांगितलं गेलं की तुम्ही इकडनं निघा आणि तर तुम्ही जिंगीस पोचा, त्यावेळेला औरंगजेबानी रायगड आणि औरंगजेबांच्या मंडळींनी लोकांनी शाहू महाराज, येशूबाईंना आणि बाकी इतर मंडळींना कैदेत म्हणून औरंगजेबाच्या नगर कैदेमध्ये ठेवून दिलं. सो फॉर इयर्स ऑन एंड येशूबाई आणि शाहू महाराज मुघलांच्या कैदेमध्ये. तर त्यांना सोडवण्याकरता औरंगजेब हयात असताना धनाजी was striking a deal with Aurangzeb, but the talks failed. Maratha army was 40,000 strong. धनाजी आणि संताजी ह्या दोघांनी मिळून सुरत आणि बरोज हे एंटायर लूट केली होती. त्यावेळेला ज्या वेळेला ह्यांचं राज्य चालू होतं जिंजी होऊन, त्यावेळेला ही मंडळी महाराष्ट्रामध्ये धुमाकूळ घालत होती. ह्यांच्या बरोबरीने कोण होते? आणि हे काहीतरी वाक्य बखर काफी खान यांनी लिहिलेलं आहे, एक मुघल कोर्ट हिस्टॉरियन, की हे सगळ्यांना माहिती आहे. कदाचित आपण मराठीमध्ये देखील त्याचं एक ट्रान्सलेट करू शकतो. Whenever Mughal horses refuses to go to drink water, it was feared that they have seen संताजी और धनाजी. एवढा मोठा दरारा ह्या दोन मंडळींनी निर्माण केला होता. अतिशय सुंदररित्या ह्यांचं वर्णन आहे आणि अतिशय सुंदर गोष्ट, अतिशय महत्वाच्या गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत. परंतु मी थोडक्यातच तुम्हाला याची कल्पना देतो, कारण एवढंच की माइट जस्ट लीड टू लोडिंग ऑन यू. ओके. प्रल्हाद बिराजी और प्रल्हाद पंत हे आणखी एक व्यक्तिमत्व. प्रल्हाद बिराजी वॉज द सन ऑफ न्यायाधीश निराजीराव. आफ्टर छत्रपती संभाजी the राष्ट्रप्रधान मंडल fell into pieces. During this time under Rajaram, it was Prahlad Biraji who exercised considerable influence in Maratha politics. आपण त्याचं पुढे आपण डिस्कशन लागेल. रामचंद्र अमात्य ही व्यक्ती has got a great place in the history of Marathas. रामचंद्र नीलकंठ बावडेकर, त्यांचा जन्म 1650 साली पुण्याला झाला. त्यांना इतिहासामध्ये रामचंद्र पंत अमात्य या नावाने ओळखलं जातं. He was on the council of अष्टप्रधान. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की he is the person who served all the Chhatrapatis, 5 Chhatrapatis. He served 5 Chhatrapatis. कोण? शिवाजी महाराज तर होतेच होते, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, शिवाजी 2 आणि त्या बरोबरीने ताराबाई आणि संभाजी 2. ती गोष्ट नंतर. But he had this extraordinary position of serving all the Chhatrapatis. 5 Chhatrapatis as they are called. Shivaji included, of course. Shivaji Maharaj included, of course. And he played an extremely important role in diplomacy and strategy all along. He also authored a famous document called आज्ञापत्र, कोड ऑफ सिव्हिल अँड मिलिटरी ऍडमिनिस्ट्रेशन. अर्थात मी तुम्हाला थोडक्यात एक कल्पना म्हणून दिलेली आहे. मला ते काही वाचता येत नाही. नॉट क्वाईट गुड विथ मोडी. आणि हे एक कदाचित हल्लीच्या काळात कोणीतरी दिलंय, पण हे खरं नाहीये. परंतु हे कल्पना द्यावी या दृष्टीने तुम्हाला दिली. एक डावीकडे जे दिसतंय तुम्हाला, इट्स अन ओरिजिनल आज्ञापत्र, कॉपी ऑफ. ही ऑथर्ड द फेमस आज्ञापत्र, कोड ऑफ सिव्हिल अँड मिलिटरी ऍडमिनिस्ट्रेशन. He is renowned as one of the greatest civil administrator, diplomat, and a military strategist of Shivaji and Maratha Empire. He was with every person, advising him, counseling him, and directing certain diplomatic acts. He was the youngest Pradhan at the time of Shivaji Maharaj's coronation, which happened in 1674. He was close to 23-24-year-old. And he played an extremely crucial role. And that is why I have got this mentioned in this small little presentation of mine, along with Dhanaji and Santaji.
The leadership of Maharani Tarabai and the wisdom of Ramchandra Pant had played a vital role in the protection of Swarajya in 7 years. Tararani knew about Ramchandra Pant. Ramchandra Pant was behind the bloodless coup which happened later on in the life of Tararani. He did not pursue it beyond the point. He decided to be loyal to Kolhapur. कारण पुन्हा एकदा दुपडी निर्माण झाली होती सातारा आणि कोल्हापूर बद्दल, पण ती एक गोष्ट वेगळ्या पद्धतीने घेऊया आपण. But suffices to say that he played a very important role in the politics of Maratha Empire in a very loyal, very selfless. गगन बावडा ही त्यांची इस्टेट आहे, जिकडे अजूनही त्यांच्या नावाने त्यांचे वंशज राहतात. And this is one of some kind of a ceremonial thing happening in Gaggan Bawda. Parshuram Trimbak Kulkarni, also known as Parshuram Pant Pratinidhi, minister and count or Sardar of Maratha Empire. He served as a chief delegate or Pratinidhi during Rajaram I and Tarabai's reign. He contributed to the war of 27 years and it was of vital importance. He is also known to be the founder of princely state of Aundh. पुण्याचे शेजारचं औंध आहे ते नव्हे, दुसरं पंत फॅमिली. अंबीराव मोहित्यांबद्दल तर तुम्ही परवा वाचलंच आहेत, ऐकलंच आहेत, त्यामुळे मी जास्त काही त्याच्यात जात नाहीये. परंतु ही ऑल्सो हॅड अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन alongside शिवाजी महाराज and also alongside Sambhaji Maharaj. We are talking about the period of the time from the time when Shivaji Maharaj died till Aurangzeb died. Check and mate. Again, politics. Punha ekda difference of opinions, difference and power game played an important role, and Maratha family or Maratha Empire was no exception to that. When Tararani was making amazing forays in the Maratha Empire, the time and before the time Aurangzeb died, and after Aurangzeb died, Chhatrapati Shahu Maharaj was released by the Mughal only as a checkmate to Tararani's story. And he was supported by Mughals. And then there were certain people who were alongside Tararani who joined forces and took alliance and allegiance to Shahu Maharaj. And there was a battle between Tararani and Shahu Maharaj, only to claim the throne of the Chhatrapati. At that time, Tararani had already put her son Shivaji too on throne as Chhatrapati. And Shahu Maharaj, who was in the imprisonment of Mughals, was released by the Mughals only to claim that throne, divide and rule. Anyway, this is history. So there is no way we can go on except for the fact that accept it the way it was and learn from the mistakes. Tararani by now had established a right, but it was deposed after Shahu and Rajasbhai, Rajaram's second wife, joined forces to put Rajasbhai's son Shivaji too on the calamity. Third, Shivaji too was deposed. Tararani was defeated, and the son of Rajasbhai was put on throne, and his name was Sambhaji too. Simple. After the death of Rajaram, Tararani takes over. Tararani acts as a regent to her son Shivaji too. She puts Shivaji too as a person who succeeded Rajaram. Aurangzeb dies in 1707. His son releases Shahu Maharaj, who is in his imprisonment, only to checkmate Tararani's foray into the kingdom. Allies with Rajasbhai and puts her son Sambhaji too on throne. So in other words,
The Chhatrapatis that I have to count are Sambhaji Maharaj, Shivaji Maharaj of course, Rajaram Maharaj, Shivaji II, held by Tararani, and finally Sambhaji II, in the diplomatic battle which was won by Shahu Maharaj. Are we clear? Tarabai and her son Shivaji were put into prison when she was where she spent 16 years of her life. Shahu invited Tarabai to stay in Satara Palace, however, under house arrest. Over a period of time, kaitri samjota zala. मी मुद्दाम त्याच्यात का जाऊ इच्छित नाहीये. Just get too detailed into understanding the whole story. Finally, she was invited to Satara Palace. भोसल्यांमध्ये 2 गाद्या झाल्या. एक झाली कोल्हापूरची गादी, दुसरी झाली साताऱ्याची गादी. आणखी भोसल्यांची जी गादी आपण म्हणतो नागपूरला आहे, त्यांचा काही संबंध ह्या 2 गाद्यांशी तरी नाही. पण ह्या 2 गाद्यांचा संबंध नक्कीच शिवाजी महाराजांची आहे. शाहू इन्व्हायटेड ताराबाई टू स्टे इन सातारा, आणि शेवटचं जे काही राज्य झालं पेशव्यांच्या काळात त्याला ते साताऱ्याहून झालं, कोल्हापूरहून झालं. At 73, my friends, when she was 73 at that point staying in Satara, she claimed to have had a grandson. तिने सांगितलं की माझा एक नातू पण. कारण शाहू महाराजांकडे त्यावेळेस स्वतःचा पुत्र नव्हता. She wanted to put somebody whom she thought खरी खोटं माहित नाही पुन्हा एकदा. So she puts that person, Ram Raja, on throne of Satara. Shahu adopts Ram Raja before he died in 1749. But when Ram Raja refused to take her instructions, she denounced him as a grandson. की बाबा तू माझा, she said तू कोणीच नाही लागत, मी आपलं काहीतरी बोलायचं म्हणून बोलू. ही झालेली घटना आहे. At Satara, she maintained a regular court. असे इंग्लिश गव्हर्नरने लिहिलं आहे, I mean प्रेसिडेंटने लिहिलेलं आहे. What was her contribution even at that old age, post 70, that she maintained a regular court and conducted business of state, issuing orders, conferring grants, and receiving Maratha Sardars, while Peshwas at least publicly had her will or sought her advice. Peshwas were operating from Pune, and the Gadi of Satara was actually the force behind the Peshwas. Tarabai passed away at the age of 86 in 1761. Slightly after the third battle of Panipat, slightly after. परंतु ताराराणींनी स्वतःच्या मुलाला पहिल्यांदा गादीवर ठेवलं. मग ती हारल्या कुठे? डिप्लोमॅटिकली हारल्या, स्ट्रॅटेजिकली हारल्या, युद्धात देखील हारल्या. मग शिवाजी 2 आले आणि नंतर रामराज, whom she claimed to be her grandson. This is the old palace of Kolhapur, as I have shown you. This is the new palace on the right, which is in color. You can visit this. This also you can visit as a part of it when you go to Mahalakshmi Temple. राजश्री शाहू महाराजांचा एक जुना फोटो आहे, तो मुद्दाम दाखवला. आणि आता सध्या असलेली जी काही कोल्हापूरची राजघराणा आहे त्याच्यात शाहू 2, he was born in 1948, हा त्यांचा शेवटचा फोटो आहे. म्हणजे शेवटचा म्हणजे आता करंट फोटो आहे. उदयराजे भोसले हे जैल मंदिर पॅलेस साताऱ्याचे, he is living scion of Satara Gadi, and he is also heavily into politics. So just to give you a timeline and to summarize the whole thing, आणि आतापर्यंत आपण बोललो तेच आहे. आणि ते म्हणजे 1680 डेथ ऑफ शिवाजी महाराज, 1689 संभाजी महाराज captured by Aurangzeb, 20th February 1689 coronation of Rajaram Maharaj, 11th March 1689 death of Sambhaji Maharaj. Immediate family, that is Shahu Maharaj, Maharani Yeshubai and few others are taken captive by Aurangzeb at that point in time. 3rd March 1700 Rajaram Maharaj गेले. बाजीराव पेशव्यांचा जन्म झाला 1700 सालामध्ये. 1707 death of Aurangzeb. Bahadur Shah one succeeds him. Bahadur Shah also releases Shahu Maharaj from captivity with the plan that his release will start a new internal war in Maratha Empire. After his return, Shahu Maharaj challenges Tarabai and Shivaji II. He successfully defeats Shivaji II and ascends the throne. 1708, coronation of Shahu Maharaj.
1713, Balaji Vishwanath Bhatt is made Peshwa by Shahu Maharaj. Bajirao is married to Kashibai in 1720, 19 and in 20. Bhatt, that is the father of Bajirao I, dies. Bajirao I claims the post of Peshwa, and then Peshwai एक appointment ची एक position होती that became a position of hereditary succession. This is followed by 20 years of history that is known to us worldwide. In 1740, Peshwa Bajirao dies. Of course, end of yet another era. But here the glorious chapter of history of Maratha begins. Ladies and gentlemen, Maratha ruled the subcontinent around 1720. And the rule was known to be as the Samrajya of Maratha Empire. Something which was created with grit by one man turned itself into a huge mammoth subcontinent. From Cuttack to Assam and from Bengal to Tanjore was the power of Maratha Empire. They ruled between 1720, in literal sense of it as a Samrajya, to 1880, that is close to 100 years. No power in India had such consolidated orientation in this country as much as Marathas had. So when the British East India Company had to take over, they had to actually fight the Marathas, which was the only central power at that point, but which was not a huge power compared to Marathas. So they had to fight the most important Maratha empire in 1818 when they defeated the final Maratha, that is Bajirao II. And for your information, in 1818, when Bajirao II was defeated in the last Anglo-Maratha war, which happened somewhere in Khadki, close to the University of Pune today, Bajirao II was deposed and exiled to Bittur in Kanpur. Shaniwar Wada was taken over by the British. And the first thing they did was to establish their existence in the form of encampment or cantonment in Pune. And they wanted to show that to the rest of India. As a result, Pune cantonment is the largest and the biggest and the most powerful cantonment in the country. Pune camp जे म्हणतो त्याचं कारण एवढंच होतं की Pune was the political capital of India. सगळं इकडनंच व्हायचं. जरी साताऱ्याची गादी होती तरी सगळं इकडनंच व्हायचं. All the strategies, all the mind games, all the power games, all the politics, everything happened from Pune. Everything happened from Pune. Nothing was left behind. Pune as a result kind of importance. And म्हणूनच, just to show the English presence, they established the largest and the most powerful cantonment and the British presence in Pune. Alamgir's eye for Deccan, my friends, he came all the way from north to take over Adil Shahi and Qutub Shahi, which he took over in only 2 years. But the Marathas were there. 27 वर्ष झगडले. 27 वर्ष झगडले, साहेब. Not a joke. And if it was not for that fight, or if it was not for that resistance, or that bulwark, as I call it, अभेद्य भिंत त्यांनी निर्माण केली. त्याच वेळेला ज्यावेळेला हा माणूस म्हणजे औरंगजेब Alamgir, when he was in Maharashtra, तो कधी गेलाच पुन्हा. He died here in Maharashtra. You know that. दाभाडे यांनी आणखी उपक्रम केला आणि पुन्हा एक he had taken over Ahmedabad. Nemaji Shinde, he had already crossed Narbada. He was going north. So what I'm trying to come to you here is that the Marathas expressed their grit
and also courage despite this huge force being as a part and parcel of Maharashtra without Maratha Empire having no leader at that point in time. But 27 years is not a joke, is not a mean achievement at all. So Nemaji Shinde had crossed Narbada and conquered Malwa. शिंदे मंडळी जी होती म्हणजे शिंदिया जे ग्वाल्हेरचे होते शेवटचे त्यांचे हे पूर्वीची सुरुवात. जाधव took over खानदेश at that point. They were already धुमाकूळ चालला होता ह्यांचा नॉर्थ मध्ये, उत्तर भारतामध्ये. आणि इथे देखील संताजी जाधव किंवा धनाजी ही मंडळी ही चालूच होती यांची काही. ते सोडलं नव्हतं त्यांनी, डिस्पाइट द फॅक्ट दॅट द ह्यूज फोर्स वॉज hovering around and breathing down the Aurangzeb's constant wealth was empire to bankruptcy almost. एवढा पैसा घेऊन आला माणूस पण त्याला कुठेही यश आलं. He devoted 26 years of his life to the conquest of Deccan. He won a Pyrrhic victory. Pyrrhic victory म्हणजे worthless victories. हातात काहीच नाही. At the cost of losing lakhs of lives. The expense in gold and rupee was unimaginable. The movement of his entire army was like a movement of a city, with the tents spread over 30 miles in circumference. 250 बाजार बसायचे. 5 ते 8 लाख camp followers. हजारो घोडे, हजारो उंट, mules and bullocks. हजारो हाती. आणि या सगळ्यांना दूधचं खाणं द्यायला लागत होतं. If they want to maintain them. Says Alamgir on his deathbed, I came alone and I go as a stranger. I do not know who I am nor what I have been doing. He confessed to his son in February 1707. And he was a very frugal man, a very pious and a devout Muslim. He died at his military camp in Bingar near Ahmednagar on March 1707 at the age of 88. He had only 300 rupees in his pocket when he died. And he had requested not to spend extravagantly on his funeral, but keep it very simple. So if you observe, the most powerful of the Mughals, his grave is the simplest of all compared to all the other Mughals who died. You can talk about Taj Mahal, you can talk about Gdkar's grave and so on and so forth, Humayun's grave. But this man, his grave is the simplest of all. It's open to air and it is in Kundabad, which is very close to Aurangabad. And this is the painting of the grave, color painting of the grave. His tomb or his grave is in the courtyard of the shrine of Sufi saint Sheikh Burhan Uddin Garib. This is a present photograph of his grave. The turning point in geopolitics of India was when Aurangzeb died after 26 years of camping in the place to conquer. In 1689 or 1690, after the conquest of the last of the Bahmani kingdom, that is Golconda, Mughal Empire had 4 million square kilometers under their power. A population of more than 158 million. His constant warfare, as I had told you earlier, had driven him to bankruptcy. And finally, my friends, it fell. It fell like a Goliath, a giant. The high point of imperial centralization under Emperor Aurangzeb coincided with the start of the imperial downfall, as well, says Gomans, who is a professor at the University of London. This is the fall of Goliath, my friends. Very important. Mughal Empire in 1565, that is when Akbar takes over, Shah Jahan, Wagare, and finally in 1707, before Aurangzeb died, he had taken over the whole of India. And within the span of 65 years, it was reduced to almost nothing. That is in 1772. Jadunath Sarkar has made an extremely important observation, and the comment that he makes is extremely emotional.
Aurangzeb, my friends, won battles after battle. But in the end, he lost the war. As the war prolonged, it transformed from war of weapons to the war of spirits. And Aurangzeb was never able to break the Maratha spirit. The strength of the army, he says, is not in the numbers, but it is in the spirits. It's two spirits. And spirit is nothing else but your bhavana, your attachment, your emotional attachment, your emotional resilience. And that is exactly what is required for leadership. That is exactly what I propose for my corporates. But for them, the resilient brave hearts, हे किती मंडळी होती. सगळ्यांची नावं घेऊन सगळ्यांबद्दल बोलायला गेलो तर मला वाटत नाही किती वेळ लागेल. परंतु I have just mentioned a few, and I have mentioned the political capital of India. I have mentioned it to you as to how the whole thing happened. थोडक्यात तुम्हाला एक कल्पना द्यावी म्हणून मुद्दाम पेशव्यांचं मोरोपंत पिंगळे ही सुरुवात, रामचंद्र अमात्य पंत, भैरोजी पिंगळे, परशुराम त्र्यंबक कुलकर्णी हे शिवाजीच्या काळात अपॉइंटेड होते. अपॉइंटेड म्हणजे अपॉइंटमेंट व्हायची त्यांची. बाळाजी विश्वनाथ शाहूचे अपॉइंटिंग, आणि त्यानंतरचे जे होते हेरिडिटरी सक्सेशन, बाजीराव, बाळाजी बाजीराव म्हणजे नानासाहेब, माधवराव बल्लाळ, नारायणराव, रघुनाथराव ज्यांनी नारायणरावांचा वध केला, त्यांना इतिहासामध्ये असं बरेच वेळा लिहिलेलं आहे की त्यांना पेशवा समजत नाहीत. सवाई माधवराव आणि बाजीराव दोन हे शेवटचे होते. वॉज एक्साइटेड टू बी टोल्ड. Unfolding of the events, we just talked about it. And the final equation, we spoke about it. The learning, what do we get to learn, my friends? The resilience of Maratha proved to be a real bulwark against the mighty Mughal power at its peak. A small but gritty band stood for the continuous period of 27 years, helping them. What was helping them? Helping them were their spirit. Helping them were their Sahyadris. Helping them were their Swaraj. This was the focal point of every Maratha who was shedding his blood. And the end game, हे तुम्हाला शेवटचं सांगण्याकरता, आणि ते म्हणजे असं की the Maratha Empire in 1758 was beyond Cuttack, near Rawalpindi, at 2.8 million square kilometers, close to 100 million subjects, and an annual revenue of 40 million in its coffers. Durrani Kingdom, as we know, belonged to Abdali, and we know the story. 1761, Oudh had the Nawabs of Oudh. Nizam hota khali. East India Company तोपर्यंत आली होती बंगालच्या एरियामध्ये, आणि बाकीचा सगळा जो प्रदेश होता, अर्थात there are small presence of Portuguese also, पण बाकी सगळा जो प्रदेश होता हा मराठांचा. This is butterfly effect. This is the effect of timely action. This is the effect of taking the first step. You don't know what the first step leads to. Raza Kalam, थोडक्यात synopsis, till 1680 we have covered it. Synopsis till 1707 we have covered it. And synopsis post 1707 we have covered it. With this, my friends, I would like to sign off. I would like to share with you. सुंदर प्रेझेंटेशन. अतिशय सुंदर. मस्त मस्त. Thank you. Ketan, I have taken the liberty of quickly finishing it, though we had a discussion amongst us की आपण ते किती खोलात जाऊन करायचं, दोन भागात करायचा एक बेत चालला होता. पण मला कुठेतरी वाटलं की आपण खूपच डिटेलमध्ये गेलो तर, किंवा एखादा भाग घ्यायचा आणि मग ते डिटेलमध्ये जा. मी संभाजीचा भाग जसं चेतन मला म्हणाला तसं जाऊया ना आपण, टोटली अगदी खोलत जाऊ. पण आता तो डिटेलमध्ये कदाचित हे आहे असं मला वाटत होतं की इट वॉज इम्पॉर्टंट फॉर माय पॉइंट दॅट वी गिव्ह अ गुड रेफरन्स टू द होल स्टोरी. चेतन, मला तुझ्याकडनं कमेंट्स ऐकावेसे वाटतील पहिल्यांदी बिफोर एनी अदर पीपल कमिंग अप.
कारण आपल्या यावरती बऱ्यापैकी भाष्य झालं. एक्सलंट झालेलं आहे प्रेझेंटेशन, त्याच्यात काही वादच नाही. प्रचंड डिटेल्स ह्याच्यामध्ये कव्हर झालेत. आय एम सरप्राइज्ड ऍक्च्युली यू कव्हर्ड इट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स एका सेशन मध्ये. बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे मला आवडलेली गोष्ट ही सांगतोय की मला स्वतःला मॅप्सच्या मार्फत शिकायला आवडतो इतिहास. टाइमलाईन आणि मॅप्स हे दोन्ही घेऊन शिकायला आवडतो की काय झालेलं आहे आणि साधारण टेरिटरी कंट्रोल कसा आहे आणि काय काय गोष्टी बदलत गेल्या. तर त्या गोष्टी मला ह्याच्यात सगळ्या अगदी आहेत तशाच मिळाल्या आणि मला खूप मस्त वाटलं त्याच्यामुळे. इतिहासातले जे डिटेल्स आहेत ते सगळेच कव्हर झालेले आहेत. म्हणजे अगदी म्हणजे छोटे छोटे जे अगदी राजाराम महाराजांच्या बरोबर जिंजीला कोण गेले होते, नंतर अगदी चेन्नमाचा पण तो किस्सा अगदी त्याच्यात बरोबर घेतलेला आहे. नंतर नेमाजी शिंदे त्यांनी नर्मदा ओलांडून माळव्यात प्रवेश केला वगैरे, हे सगळे जे बारीक बारीक गोष्टी आहेत ना, ह्या पण सगळ्या तुम्ही घेतल्या. मला खूपच मस्त वाटलं. आय एम व्हेरी व्हेरी इम्प्रेस्ड विथ द प्रेझेंटेशन. फार सुंदर झालं. म्हणजे देर इज नथिंग दॅट वी कॅन मेक इट बेटर दॅन दिस. सो दॅट्स रिअली नाईस. तुझ्याकडनं मलाही नांदी मिळाली, मला खूप झालं. बोला बोला सिंचर साहेब. हा दामले हात पहिल्यांदी सगळ्यात सुरुवातीला नाही, मी पहिला असतो एवढं नक्की. काय करणार? हॅलो, बोला. ऐकू येते? ऐकू येते? हो, ऐकू येतं, ऐकू येतं. काय करणार, ही रायवली असते. जसे संताजी धनाजी रायवली होती ना, तशीच आपली. मला थोडं माहिती आहे की तुम्हाला विचारतो, राजारामना संभाजी महाराजांनी हाऊस अरेस्ट केलं होतं, ते कुठे होतं, काही माहिती मिळाली का? एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा होता की अष्टप्रधान मंडळ जे होतं ते एक प्रकारचं चेक्स आणि बॅलन्स होतं. जरी कॅबिनेट असलं तरी चेक्स आणि बॅलन्स, आणि त्याच्यामध्ये कास्ट बेस पण होतं. तर त्याचा तो 27 वर्षामध्ये ते मोडून पडलं. हा एक म्हणजे मला लक्षात आलेला भाग आहे. तिसरा महत्वाचा भाग आहे की ताराबाईंना जसं हंबीररावांनी राजारामला मदत केली नाही, सोयराबाईला मदत केली नाही, तशी धनाजींनी ताराबाईला मदत केली नाही. धनाबाई म्हणून धनाजी जादू मिळाले म्हणून शाहू महाराज गादीवर बसले. म्हणजे मला लक्षात आलेली गोष्ट आहे. नंतरची जी गोष्ट लक्षात आलेली आहे की गनिमी काव्याच्या याच्यामध्ये त्यांना दुसरा मार्गच नव्हता. तुम्ही जे सांगितलं की औरंगजेबाचं सैन्य, बाजार म्हणजे जो 30 मैलाचा परिसर, बाजार, त्यामुळे ते संत गती असायची. पण एक गोष्ट लक्षात आली की राजारामला जी कर्नाटकातनं केलाडी चेन्नमाने मदत केली, त्याच्याबद्दल फार थोडाच प्रकाश पडतो. की जी महत्वाची मदत आहे की कर्नाटकापासून, धारवाड पासून ते बेंगलोरपर्यंत जी मदत केली, जसं ताराबाईचं कौतुक करावं वाटतं, तसंच चेन्नम्मा राणीचं कौतुक करावं वाटतं. हा एक भाग लक्षात आला. आणखीनचा भाग लक्षात आला की गनिमी कावा करताना छोट्या छोट्या तुकड्यांनी सैन्याने हल्ला करून, काही लुटालूट करून किंवा मॉरल डाऊन करून हा एक भाग होता. कारण औरंगजेबाने जो संभाजी राजांचा वध केला, क्रूर वध केला, त्याचा मागचा हेतू होता की दहशत बसवणं की पुढल्या कुठल्याही राजाने स्वप्न बघू नये की मी गादीवर बसी. हा तसाच भाग. पण हा हल्ला केल्यामुळे, तुकड्या तुकड्याने हल्ला केल्यामुळे सैन्याचं मॉरल डाऊन झालं होतं आणि परत त्यांना मराठ्यांना आवश्यक असलेले संपत्ती आणि शस्त्र मिळत होती. पण त्यानंतर बघा तुम्ही की मराठी इतके बोल्ड झाले की ते तुम्ही सांगितलं नेमाजी शिंदे काय किंवा अहमदाबादला दाभाडे अहमदाबादला गेले, माळव्याला गेले. म्हणजे औरंगजेबाच्या हयातीमध्ये देवळ बोर्ड इनफ टू क्रॉस नर्मदा. म्हणजे हा एक महत्वाचा भाग माझ्या लक्षात आलेला आहे. सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे ताराबाई आणि सोयराबाई हे दोन व्यक्तिमत्व. हंबीरराव सिनेमा बघताना लक्षात आलं की सोयराबाईंना पुत्रप्रेमाने किंवा संभाजी योग्यने असं वाटल्यामुळे आणि इतर अष्टप्रधानांच्या मदतीमुळे असेल, पण सोयराबाईला ते आवडता आलं नाही. तर ताराबाईंनी ते आवरून जे 7 वर्ष जे नेतृत्व केलं
ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि पुढे त्या बाईची जी वाईट अवस्था झाली ताराबाईची, ती एक प्रकारची शोकांतिकाच आहे. त्याच्यामुळे कादंबरी, सिनेमा, काही चेतन विषय लक्षात घे की सिनेमा काढू शकतो. तर महत्वाची गोष्ट आहे की याच्यानंतर तुम्ही जे सांगितले मराठा साम्राज्य झालं, राजस्थानमध्ये मराठा नव्हते. औंधमध्ये जाट मराठ्यांच्या बाजूनी नव्हते. कारण जे मराठा साम्राज्य, साम्राज्य हा शब्द ब्रिटिशांनी मुद्दाम वापरलेला आहे. एम्पायर, मराठा एम्पायर याचा अर्थ आहे की मुघलांचं एम्पायर होतं, मराठ्यांचं एम्पायर होतं, तर आम्ही राज्य केलं तर चूक काय, आमचं पण एम्पायर आहे कारण आम्ही जिंकलेलं आहे. ते मराठा एम्पायर पेक्षा मराठा विस्तार, मराठा स्वराज्याचा विस्तार, हे मराठा विस्तार स्वराज्याचा कल्पना पुढे राहिली नाही. कारण लुटालूट, चौथाई आणि याच्यामध्ये मराठ्यांनी कधी अभ्यास करून प्रजेचं मन जिंकून राज्य केलेलं दिसत नाही. मी आमच्या उत्तर हिंदुस्थानामध्ये म्हणतोय ते दिसत नाही, तो भाग होता. याच्या उलट ब्रिटिश जे आले, ब्रिटिश गॅझेट, आपण इतिहासापासून शिकण्यापासून ह्या गोष्टी आहेत. ब्रिटिशांचे गॅझेट, ब्रिटिशांच्या डायऱ्या, ब्रिटिशांचा अभ्यास, ब्रिटिशांच्या लोक आणि जॉग्रफीचा अभ्यास, हा अतिशय अभ्यास एक शिकण्यासारखा गुण आहे. त्याबरोबर मराठ्यांची जी गनिमी काव्याची नीती आहे ती पण शिकण्यासाठी आहे. आणि इतिहासापासून आपण हे शिकण्यासाठी की बाबा जे शाहू महाराज आणि ताराबाईत झालं, तर तेच तुम्हाला आज शिवसेनेत दिसतं. शिंदे गट आणि उद्धव गट तसाच भाग आहे. म्हणजे मी मुद्दाम आजचं राजकारण टीकेकरता नाही, पण ही जी आपली फाटाफूट होते, ती फाटाफूटचा हा जो भाग आहे ते इतिहासापासून आपण हे शिकण्यासाठी. आणि म्हणून मी पहिल्यांदा हात वरती असा करता केला की बाकीचे लोक तुमचं कौतुक करणारच आहे, तर अगोदर जेवणापूर्वी आपण मीठ लावतो, म्हणून मी मीठ लावतो. धन्यवाद श्रीधर. इम्पॉर्टंट थिंग इज ह्याच्यातनं आपण 4 गोष्टी घरी घेऊन जातो. वी टेक फ्रॉम सर्टन थिंग्स, वी हॅव अ क्लिअर पिक्चर ऑफ थिंग्स व्हॉट इज हॅपनिंग. आणि ते एक संक्षिप्त पद्धतीने आपण जेवढं टाकू तेवढं हल्लीच्या काळामध्ये अभ्यासू प्रवृत्ती असलेली मंडळी फार कमी आहेत. आता चेतनशी बोलायचं म्हणजे तो आता एक अतिशय अभ्यासू माणूस की तुम्ही आहात, पण अशी बाकीची मंडळी नसतात. तर त्यामुळे आपल्याला त्यांना एक तुम्ही म्हणता तसं एक थोडंसं बोट लावून सोडून द्यायचं असतं. आणि मग त्याच्यावरती ते कदाचित अभ्यास करतील, हा त्यांच्या हातातला भाग आहे. परंतु त्यावेळेची सत्य परिस्थिती काय होती, त्यावेळेची परिस्थिती काय होती हे जाणून घेणं, ही जाणीव देणं, हाच आजच्या आणखीन दोन गोष्टी सांगायची वाटतात. तुम्ही मीठ तर लावले, पण आता तुम्ही काही गोडाचं पण द्यायचं की काय मला कळत नाही. जिंजीचा किल्ला जो आहे तो शिवाजी महाराज तिथे गेल्यानंतर त्यांनी तो बांधायला किंवा हे करायला गेला. इंग्रजांचं पत्र आहे, त्यांनी फ्रेंचांची मदत मागितली शिवाजी महाराजांनी. इंग्रजांचं पत्र आहे की शिवाजी महाराजांना मदत देऊ नका, त्यांना मदत दिली तर तुमच्या डोळी जळ होईल. आणि तो जिंजीचा किल्ला 8 वर्ष मुघलांच्या तोफीसमोर टिकला. हा एक महत्वाचा हा जो भाग आहे की जिंजीचा किल्ला मधला. आणि तुम्ही जे सांगितल्याप्रमाणे मराठाचं जे राज्याचं हे स्पिरिट जे आहे महत्वाचं आहे की त्यांना जगण्या मरण्याचा प्रश्न होता आणि ते जगले. पण तीच परिस्थिती पेशव्यांच्या 1700 बाजीराव दुसऱ्याच्या काळात आली असताना मराठा, होळकर, शिंदे कोणीही एकत्र येऊ शकले नाही. आणि ते स्पिरिट तुम्हाला त्या काळात दिसलं नाही, हे पण आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे होतं. इतिहासाचार्य राजवाड्यांच्या भाषेमध्ये ते मराठा मंडळ म्हणत होते. कॉन्फेडरसी किंवा जो विस्तार या अर्थाने तुम्ही जे म्हणताय ना, त्याच्यामध्ये एकसूत्रता जरासं शिवाजी महाराजांचा जो वचक आणि संपूर्ण कंट्रोल त्यांच्या स्वराज्यावरती होता, अर्थात त्याचा विस्तार होताना नंतरच्या पेशवाईच्या काळामध्ये तो जरासा कमी होत गेला. माधवराव पेशव्यांपर्यंत सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे तसंही. म्हणजे अगदी पानिपताच्या नंतर सुद्धा त्यांनी परत दिल्लीवरती भगवा फडकवला वगैरे, याच्यातून त्यांनी ते सगळं गतवैभव किंवा जे होतं ते सगळं मिळवत होते. परंतु तो कंट्रोल ठेवता नाही आला जो हिंदुस्थानवरती त्यांचा असायला पाहिजे होता, तो झाला नाही. पण म्हणजे बहुतांशी त्यांनी
वचक मात्र ठेवलेला होता, वर्चस्व होता, प्रभाव जरूर होता त्यांचा. दुसरं म्हणजे तुम्ही आता एक रेफरन्स दिला दामले काका, सोयराबाई आणि ताराबाईंचा. तर गंमत अशी की सोयराबाई ह्या हंबीररावांची सख्खी बहीण आणि ताराबाई म्हणजे त्यांची मुलगी, त्यांची कन्या. अशी ती मोहित्यांची कृपा आहे आपल्याकडे. आणखीन एक गोष्ट सांगायची वाटते. जसं औरंगजेब 27 वर्ष मराठ्यांच्या विरुद्ध लढला, तसं तो 20 वर्ष आसाममध्ये लढत होता आणि आसाममध्ये लाचित बुडफुकेंनी त्याचा पराभव केला होता. पण जे मराठ्यांनी जे दाखवलं, औरंगजेबाची सत्ता किंवा मुघलांची सत्ता अगदी खिळखिळीत नष्ट केली, ती लाचित बुडफुकेंना करता आली नाही. आसाममध्ये 20 वर्ष पराभव करून देखील औरंगजेब जिंकू शकला नाही. आपल्याला पुष्कळ मराठ्यांच्या याच्यामध्ये आपण त्या आपल्या गुंगीमध्ये आसामचे लाचित बुडफुकेन विसरतो. हो. माधव, तुम्हाला काहीतरी विचारायचं? शंकरजी, फार फार सुंदर तुम्ही व्याख्यान दिलं आज. थोड्या वेळामध्ये दामल्या काकांनी सांगितलं नुसतं मीठ लावलं, पण आम्हाला तर तुम्ही पूर्ण मेजवानी दिली. इतकं काय कव्हर केलं तुम्ही, बस अगदी इतकं डिटेल, सखोल. तुमचं अगदी खरोखर आम्ही कौतुक करतो. धन्यवाद. मला एक प्रश्न आहे की निजामांचं जे दाखवलंय मराठ्यांची तिथे साम्राज्य पसरलं नाही, त्याचं कारण काय? पण एका ठिकाणी गेल्या वर्षी आमच्याकडे मुंबईचे एक वक्ते आले होते, त्यांनी दाखवलं होतं की मराठ्यांचं साम्राज्य कुठं, सुंदर मॅप दाखवला होता. त्याच्यामध्ये निजामाला काय त्यांनी असं वेगळं दाखवलं होतं. इट वॉज अंडर मराठाच साम्राज्य. तर त्याच्यावर थोडा प्रकाश टाकता का तुम्ही? नाही, निजामांची जी काही आपल्या बरोबर झालेली म्हणजे वॉट एव्हर कन्फ्रंटेशन वी हॅड वॉज ड्युरिंग बाजीराव's टाइम, बाजीराव पहिले. आणि इट्स अ व्हेरी फेमस स्टोरी ऑफ हाऊ सर्टन थिंग्स वर टेकन ओव्हर बाय बाजीराव ब्लडलेसली. त्याच्यातलं एक निजामांचं एक होतं. निजामांपर्यंत इट वॉज अ सेपरेट प्लेस, किंगडम ऑल टुगेदर. अँड वी हॅड डिस्कस्ड गोलकोंडाची जे काही राजवट होती ती पुढे निजामशाही झाली. आणि सो ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, म्हणजे बाजीरावांच्या काळामध्ये किंवा त्याच्या नंतरच्या काळामध्ये निजामशाही वॉज अ पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर, व्हेरी मच पार्ट ऑफ इट. पण इट अगेन इमर्ज ॲज अन इंडिपेंडंट किंगडम ड्युरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया. अँड वी हॅव टू रिअली फाईट इट आउट. म्हणजे काही काळ मराठ्यांनी निजामशाहीवर राज्य केलं. दॅट वॉज पार्ट ऑफ मराठा. ओके, थँक्यू. एनी मोर चेतन? त्याचं कारण मी तुम्हाला, हा बोला सुभाष देवधर साहेब. एक अर्धा मिनिट, एक 10 मिनिटात वी विल वाइंड अप, सिम्पली बिकॉज मला 9 वाजता अजून एक असंच हे आहे, म्हणजे अक्षरशः 15 मिनिटानंतर मला लगेच. हा बोला सुभाष. तुम्ही एक सक्सेशन असा शब्द वापरला पेशव्यांच्या बाबतीत. पहिल्या बाजीरावानंतरचे जे पेशवे झाले ते सक्सेशन म्हणजे जन्मामुळे झाले, कर्तबगार असो वा नसो. तर सक्सेशननी ते पद मिळणं हा इतिहासातला एक तो धडा कधी आपण शिकत नाही असं दिसतंय. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या बद्दलही ते खरं आहे, कारण त्यांच्यानंतर जे जे काय तुम्ही यादी दाखवलीत कोण कोण झाले राजे, ते सगळे काही त्यातले ते कर्तबगार होते म्हणून नाही झाले, पण आणि त्या वंशातले होते म्हणून त्यांना गादीवर बसवायचं एवढंच झालं. ते म्हटलं की 27 वर्ष या ग्रिटी बँडनी स्वराज्याचं रक्षण केलं. म्हणजे त्यात वेगवेगळे होते, पण त्यातल्या कोणालाही स्वराज्याचं मुख्य होण्याचं काही मान मिळाला नाही, कारण ते भोसल्यांच्या वंशातले नव्हते म्हणून. असं म्हणजे सक्सेशन हा एक शाप आहे असं धरलं पाहिजे, किंवा तो इतिहास, तो धडा आपण शिकलो नाही. इव्हन सध्याच्या राजकारणात शिवसेनेबद्दल चालू आहे. सक्सेशनमुळेच ते कर्तबगार नसले तरी सक्सेशन हे असं असायलाच पाहिजे असं समाव आपण धरून चालतो.
नाही, हा दिस इज काँग्रेसच्या याच्याही तसंच झालेलं आहे सर. असं तुम्ही म्हणता ते अगदी बरोबर आहे. आणि ह्याच्यात काही वाद नाही की तुमच्या नंतर जो काही गादीवरती बसेल तो तेवढाच कर्तबगार असेल किंवा तेवढाच यशस्वी होऊ शकतो. कदाचित होऊ शकतो, कदाचित नाही. पण आपला अनुभव असा आहे की बहुतांशी मंडळी नाही झाली आतापर्यंत. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. सो वेदर दिस सिस्टम ऑफ सक्सेशन प्लॅनिंग itself is a fallacy, is that the question that could be asked by everybody. But it is also unfortunate and incidental that certain customs have been followed for years and years on end, especially during the kingship. आता कदाचित हे असण्याची शक्यता आहे की when Bajirao one claims to be the next Peshwa, he claims actually, and he proves it to the point that I'm capable. And politically it was so devised that over a period of time that it will remain with a given gharana, it will remain with the given family. Very foresighted gharana, foresighted thought astil ha. But as your point is that whether succession planning always works, whether they are capable or not, and should we continue with this or should we only go by the merit of the case? So I would go with you on the second count, that we should go all the time on the merit of the case, because at all times it is proved time and again, whether it is in modern day politics or in the historic politics, that things have not always worked. But there are also incidences where things have worked because of the succession plan. It may be a debatable question, but I would rather go with you on a 70-30 we should go on the merit of the